my fellow liberals. I'm Yusuf Sharif, one of the co-conveners of the Liberal Youth Movement, along with Namini, Rusiru, and Arune. Truth is, Sri Lanka is at a critical juncture, politically, economically, and socially. Every move we make, every step we take, might sound like a song, but is going to define our future. As the Liberal Youth Movement, we will create a noise for our future to make this a better place for all of us. On behalf of the Liberal Youth Movement, it is my pleasure to welcome all of you today for our first physical session discussing on the topic of where did the money go, with the support of CAL and Daily Mirror. The session will also be followed by a Q&A session. Even though the session is conducted in English, you can always ask questions in Sinhala, and Deshan has promised us that he will answer all the questions in Sinhala and English both. So feel free to ask questions and engage during our session. When we first put out a post about this event, it was overwhelming to see the response that we got from different communities. And that is why we have gathered here today with the ideology of getting to know what happened and also to have the knowledge of what's happening around us and to also share the knowledge. So before we move on to our guest speaker, I think there is a Devena Prasnayak, what this Liberal Youth Movement is all about. So in order to do that, I would like to invite our co-convener of the Liberal Youth Movement, Namini Pandita, to take over and give you all a brief introduction about the Liberal Youth Movement, our goals and objectives, and what are we doing here. රටක හැම වෙලේම වෙනසක් වෙන්නේ තරුණ ප්‍රජාවගේ. එතකොට ඒ තරුණ ප්‍රජාව නිසි ගමන් මාර්ගයක ගමන් කළ යුතුමයි. එහෙම නැත්නම් ශ්‍රී ලංකාව විදියට අපිට අපේ ඉතිහාසය අපට අත්දැකීමක් තියෙනවා. ලේවැගිරීම් හෝ මේ ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් වෙන්න පුළුවන් බොහොම භයානක ප්‍රතිවිපාක ගැන. ඉතින් ඒ නිසා ඒ වගේ දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ නැතුව අපේ රටේ තිබෙන මේ අර්බුදේ අපි ගොඩ ඇවිල්ලා තරුණයන් විදියට රටේ පුරවැසියන් විදියට අපි වෙනුවෙන් ඇති කරගන්න කැමති අනාගතය ඒ යහපත් අනාගතය අපි වෙනුවෙන් ඇති කරගන්න යම් කිසි වැඩපිළිවෙලකට අපි අවතීර්ණ වෙන්න ඕන කියලා අපි විශ්වාස කරා. අන්නේ විශ්වාසයත් එක්ක අපි කල්පනා කරා අපි මොනවද කරන්න ඕනේ. එතෙන්දී අපි බැලුවා අපිට මේ අපේ රට මේ පත් වෙලා තියෙන తত্ত্বය මේ අවුරුද්දක දෙකක හරි කිසියම් පුද්ගලයෙක්ගේ හරි දෝෂ දර්ශනයකට වඩා අවුරුදු 74ක් වෙච්ච මේ නිදහසෙන් පස්සේ සමහර විට අපේ ජාතික ව්‍යාපාරේ ඉඳන්ම පැවතිච්ච යම් කිසි දෝෂයන්ගේ ප්‍රතිඵලයක්. යම් කිසි යල්පැන ගිය ක්‍රමවේදයක ප්‍රතිඵලයක්. ඒතර මේ යල්පැන ගිය ක්‍රමවේදය අපි හැමෝම විසීම නඩත්තු කරා. මේ පුරවැසියන් වෙන අපි හැමෝම මේකට දායකයි. අපේ සාමූහික අසමත්භාවයේ ප්‍රතිඵලයක් නේ අද මේ අපට පේන තියෙන්නේ. ඒතර මේක වෙනස් කරගන්නව නම් අපි හැමදෙනාම මේකට දායක වෙන්න ඕනේ. හැබැයි අපි කාටද මේ ඇඟිල්ල දික් කරන්නේ එහෙනම්? මේකට දායක වෙන්නේ නැහැ කියලා. අපිටමයි. හැබැයි අපිටවත් ඇඟිල්ල දික් කරගන්න බැරි තැනක අපි ඉන්නවා. හේතුව මේ ලංකාවේ පවතින ක්‍රමවේදය අපි කාගේවත් හදවතින් ආපු අපි කවුරුවත් කැමති අපේ සිහි නිටු කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයක් නෙවෙයි. මේක අපේ හදවතින් ඇතිවෙච්ච දෙයක්ුත් නෙමෙයි. මේ ක්‍රමවේදය හරියට නිකන් කවුරු හරි උඩින් අපිට ගෙනත් දාපු ක්‍රමවේදයක් වගේ. අපි කවුරුවත් දන්නේ අපේ අවසාන ඉලක්කය මොකක්ද කියලා රටක් විදියට. අපි අවසානයේ බලාපොරොත්තු වෙන කොතෙන්ද අපේ රට යන්නද කියලා අපි කාගේවත් අදහසක් නැහැ. අපි වෙන වෙනම 10 දෙනෙක්ගෙන් ඇහුවොත් අපිට රටක් විදියට පොදු ඉලක්කයක් නැහැ. හැබැයි ලෝකේ දියුණු වෙන රටවල්, දියුණු වෙලා තියෙන රටවල් යම් කිසි තැනක මේ වෙදින හැම රටකටම කිසියම් අරමුණක් තියෙනවා. ඉලක්කයක් තියෙනවා. ඒක පොදු ඉලක්කයක්. පොදුවේ ජනතාව අතර බෙදා හදා ගන්න ඉලක්කයක්. එතකොට මොන පක්ෂයක් ආවත් මොන පක්ෂයක් ආණ්ඩු බලය දැරුවත් අරමුණ එකයි. ගමන් කරන්න තියෙන ප්‍රතිපත්ති මාලාව එකයි. නමුත් අපට ඒ වගේ නිසි ප්‍රතිපත්ති නොමැති වීම හින්දා තමයි එන පක්ෂයට අනුව බලය දරන පුද්ගලයන්ට අනුව අපේ අරමුණු වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. අපේ ඉලක්ක වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ.
ඒ දේවල් එක්ක තමයි මේ අර්බුදය අවසන් වශයෙන් රටක ඇති වෙන්නේ. අන්න ඒ නිසා අපි විශ්වාස කළා මුලින්ම අපි අපට ඉලක්කයක් හදාගන්න ඕනේ. ඒ ඉලක්කය අපි හැමදෙනාම කැමති වෙන්න පුළුවන් ඉලක්කයක් වෙන්න ඕනේ. ඒ ඉලක්කය මට අනුව නම් මම හිතනවා හැමදෙනාමත් එකඟ වෙයි. අපි හැමදෙනාටම නිදහසේ සහ සතුටින් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් රටක්. අපි හැමදෙනාටම පුද්ගලිකව තියෙන අපේ අභිලාෂය අනිෂ්ට කරගන්න පුළුවන් රටක්. අපි කැමති රස්සාවක් කරන්න, අපි කැමති කෙනෙක් සමග විවාහ වෙන්න, අපි කැමති විදිහේ අධ්‍යාපනයක් ලබන්න, අපි කැමති තැනක යන්න එන්න, මෙන්න මේ වගේ නිදහසක් සහතික කරන රටකට තමයි අපට සතුටක් ලබා දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අන්නේ සතුටුදායක රටට ගමන් කරන්න නම් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම පැහැදිලිවම කිසියම් මතවාදයක් අවශ්‍යයි. කිසියම් ප්‍රතිපත්ති ටිකක් අවශ්‍යයි. කිසියම් වටිනාකම් සමුදායක් අවශ්‍යයි. එතෙන්දී අපි බැලුවා අපි මේ හිතන සතුරුදායක නිදහස් අපි කැමති විදියට කාටවත් කරදරයක් නොවෙන්න අපි හැමදෙනාගේ මෛත්‍රීවාසිකම් ආරක්ෂා වෙන සමාජයක් හදාගන්න නම් අපිට හිට ගන්න පුළුවන් මතවාදය තමයි ලිබරල් වාදය කියන එක අපි දීර්ඝ අධ්‍යයනයකින් පස්සේ අඳුර ගන්නවා. එතකොට ඒ ලිබරල් වාදය අපි අගය කරන නිසා අපි ලිබරල් වාදය කියන දේශපාලන මතය ප්‍රවර්ධනය කරන්නත් අපි කටයුතු කරනවා. ඒකයි අපි තරුණ ව්‍යාපාරයක් විදිහට මේ එකතු වෙලා අපි ලිබරල් දේශපාලන මතවාදය වෙනුවෙන් පෙනී සිටීමක් කරන්නේ. ඒ ලිබරල් දේශපාලන මතවාදය ප්‍රවර්ධනය කරනකොට අපි අඳුරගත දේ තමයි මේ අපට කොයිතරම් පුද්ගලයන් විදිහට අපේ අයිතිවාසිකම් අපිට වැදගත්ද අපිට සතුටෙන් ඉන්න. එතකොට මේ අයිතිවාසිකම් අපිට වැදගත් නම් අන් අයගේ අයිතිවාසිකම් උත් ආරක්ෂා වෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ සම්බන්ධයෙන් එහෙනම් අපේ දැනුවත්භාවය කියන එක ඉතාමත් වැදගත්. එතකොට සක්‍රීයව තරුණ ප්‍රජාවක් විදියට මේ රටේ දේශපාලනයට සම්බන්ධ වෙන්න නම් මේ දේශපාලනය කියලා මම අදහස් කරේ අපි පාර්ලිමේන්තුවේ ගිහිල්ලා කරන කාර්ය නෙවෙයි මහමැතිවරණයකදී ඡන්දය දෙන එක නෙවෙයි. ඒවත් දේශපාලනය තමයි. නමුත් ඉන් පරිබාහිරව හැම තැනකම තියෙන දේශපාලනය අපි කන බත් ටිකේ අපි ගන්න මේ උස්ම පොදේ මේ හැමදේම දේශපාලනය. මේ අපි ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාස කරන වාතය අපට හොඳ වාතය අපට හම්බ වෙනවා කියලා තහවුරු කරන්නේ මේ රටේ දේශපාලනය සිද්ධ වෙන ආකාරය අනුව. ඒ අනුව මේ හැමතැනම තියෙන දේශපාලනය. අපි උදේ ගෙදරින් අවදි වෙලා අපේ ස්වාමි පුරුෂයා හෝ භාර්යාවත් එක්ක කතා කරන තැන පටන්ම අපේ රැකියා ස්ථානයේ මේ හැමතැනම දේශපාලනය තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ හැම දෙයකටම සක්‍රීය දායක වෙලා අවසානයේ ඊටමත් ඉහළ සංකීර්ණ අන්තර්ජාතික ගිවිසුම් අනපනත් කෙටුම්පත් කියන දේවල් සම්මත වෙන ඒවා දක්වාම සම්බන්ධ වෙලා සක්‍රීයව දායක වෙන්න නම් අපි දැනුවත් පුරවැසියෙක් වෙන්න ඕනේ. අපිට හොඳ දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ මේ සිද්ධ වෙන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන. කාලීනව සිදුවෙන දේවල් අපට කිරලා මැනලා සංසන්දනය කළ අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ අපේ ඉතිහාසයත් එක්ක එහෙම නැත්නම් සමකාලීන ලෝකේ වෙනත් අත්දැකීම් එක්ක වගේම මේවට පසුබිම් වන සිද්ධාන්ත හා සංකල්පත් එක්ක. හේතුව තමයි මේ වෙන කිසිම දෙයක් අලුතෙන් බොහොම නැවුම්ම මේ අපේ රටට විතරක් වෙන දේවල් නෙවෙයි. මේව එක්ක මේ ලෝකේ කොහේ හරි මේ වෙදි සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේ මොහොතේත් කොහේ හරි සිද්ධ වෙන දෙයක්. එතකොට අපිට මේ හැමදේම නිසියාකාරව විද්‍යාත්මක ස්වරූපයකින් අධ්‍යයනය කළොත් ඒව මේ පවතින දෙයට ඇප්ලයි කරන්න අපි ඉගෙන ගත්තොත් අපිට පුළුවන් හැඟීම් එහෙම නැත්නම් අපේ සංවේදිතා හෝ ආවේගතාවන් වලට නැතුව බොහොම බුද්ධිමත්ව තර්කානුකූලව මේ සිදුවීම් දිහා බලන්න. එහෙම තර්කානුකූලව සිදුවීම් දිහා බැලුවොත් විතරයි අපිට බුද්ධිමත් තීරණ වලට එන්න පුළුවන්. ඇත්තම ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ එතකොට. නැත්තම් යම් කිසි ආකාරයක අපි හැඟීම් වලට මුල් වුණොත් එතන අපිට කිසියම් කලබලයක් හෝ වැරදි තීරණ අපි ගන්නවා විනා මේ තියෙන අරුබුදේ නම් අපිට විසඳගෙන අපේ රට අපි බලාපොරොත්තු වෙන අපි යන්න බලාපොරොත්තු වෙන රටවල් තියෙන්නේ. එහෙම රටක් බවට අපිට පත් කරගන්න සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔන්න ඔතෙන්දී තමයි අපි නැවතත් අපි එන්නේ මේ රට ගෙනියන්න පුළුවන්. මේ රට අපි කැමති රට බවට පත් කරගන්න පුළුවන් දේශපාලන මතවාදයේ විදිහට අපි ලිබරල් වාදය හඳුනගන්නේ. ඒතර ලිබරල් වාදය තුල අපිට හමු වෙන වටිනාකම් කීපයක්. එතකොට මේ වටිනාකම් අපි බැලුවා මොනතරම් දුරකට අපිට බොහොම සාර්ථක ජීවිතයක් ගත කරන්න හේතු වෙනවද කියන එක. අපිට නිකන් පුද්ගලයෙක් විදිහට අපේ පුද්ගලික ගතිගුණ වර්ධනය කරගන්නත් ඊට පස්සේ අපිට දේශපාලන සමාජයක් තුළ ජීවත් වෙන්නත් අපේ ව්‍යාපාරික ස්ථානයේ රැකියා ස්ථානයේ ජීවත් වෙන්නත් මේ වටිනාකම් ඊටමත් ඉවහල් වෙනවා. ඒතර මෙතෙන්දී මුලින්ම මම මතක් කරන්න කැමති නිදහස.
ඒතර ලිබරල් වාදය ලිබරලිසම් කියන එක හැදෙන්නේ මේ ලිබර්ටි කියන එකෙන්. ඒතර ලිබර්ටි කියන නිදහස මේ බොහොම සරලව අපි කියන නිදහසක් නෙමෙයි. ලිබරල් වාදයේ මේ සාකච්ඡා කරන්නේ. ඒතර මේ නිදහස ගැන වෙනම කතා කරනවා නම් ඒකත් පැය දෙකක සාකච්ඡාවක් කරන්න පුළුවන් තරම් ඉතා විශාල අදහසක්. ඒතර නිදහස කියලා බොහොම සරලව කිව්වොත් මේ නිදහස කියන්නේ අපි කැමති විදියට අපේ ජීවිත කතාව අපි ලියන එක. අපේ ජීවිතයේ කතාවේ කර්තෘ අපිම වෙන එක. අපේ දෛවය තීරණය කරන කෙනා අපිම වෙන එක. එතකොට ඒක තීරණය කරන්න නම් අපට අනිවාර්යෙන්ම බාහිර බලපෑම් තියෙන්න බෑ. බාහිර ඇඟිලි ගැසීම් තියෙන්න බෑ. අපේ ජීවිත කතාව ලියන් යද්දී අපට කවුරු හරි බාධා කරනවා නම් අපි කැමති විදිහට අපේ ජීවිත කතාව ලියන්න බෑ. ඉතින් එහෙමයි කියලා අපේ ජීවිත කතාවට ලියන් යන කවුරුවත් බාධා නොකරා කියලා අපට ලස්සනට මේ ජීවිත කතාව ලියන්න පුළුවන් වේද? ඒත් බෑ නේද? මම වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්න කැමතියි. ඒකට කවුරුවත් බාධා කරන්නේ නැහැ. හැබැයි මට අවශ්‍ය මූල්‍ය පහසුකම් මට අවශ්‍ය අධ්‍යාපනය ලබා දෙන ක්‍රමවේදයක් නැත්නම් මට ඔය කියන නිදහස භුක්ති විඳින්න පුළුවන්ද? මගේ ජීවිත කතාව මටම ලියාගෙන යන්න පුළුවන්ද? අන්න ඒ නිසා තමයි අපිට ධනාත්මක නිදහසත් වැදගත් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට මේ අයිතිවාසිකම් තහවුරු වීම ඉතාමත් වැදගත්. අපට අධ්‍යාපනය ලබන්න, අපට මේ අවශ්‍ය ආර්ථික අයිතිවාසිකම්, අපි හැමදෙනාටම ඉඩමක් තියෙන්න, අපිට ජීවත් වෙන තැනක් තියෙන්න, මේ වගේ අයිතිවාසිකම් ගණනාවක් ආරක්ෂා වෙලා අපට අපේ මේ ජීවිත කතාව ලියන් යන පහසුකම් සැපේනකොට තමයි ඒ නිදහස අර්ථ සම්පූර්ණ නිදහසක් බවට පත් වෙන්නේ. ඒ නිසා නිදහස තහවුරු වෙන්න ඍණාත්මක නිදහස වගේම ධනාත්මක නිදහසත් ඊටාම වැදගත්. එතකොට මම දැන් කලින් කිව්වනේ අයිතිවාසිකම්. මේ අයිතිවාසිකම් තවදුරටත් අපට වැදගත් වෙනවා අපි තනි පුද්ගලයන්ට ගෞරව කරන තැනදී. ඒක තමයි මේ ලිබරල් වාදයේ පුද්ගලවාදය නැත්නම් ඉන්ඩිවිජුවලිසම් කියන්නේ. මේක මේ බොහොම සරල වචනකින් කිව්වොත් මේක විතාමත් වැරදියට අර්ථකථනය වෙනවා සමාජය තුළ. ඒක ලිබරල් වාදයට එරෙහිව තියෙන මිත්‍යා මතයක් බවටත් පත් වෙලා තියෙනවා. මේ ලිබරල් වාදීන් කටයුතු කරන්නේ තනි පුද්ගලයන් ආරක්ෂා කරන්න විතරයි. සමාජයට මොකක් වුණත් වැඩක් නැහැ. තනි පුද්ගලයා හැදෙනවා නම් ඒක තමයි ලිබරල් වාදීන් බලන්නේ කියලා. නමුත් ඒක තමයි මේ ලිබරල් වාදයේ එන මේ ව්‍යාජ පුද්ගලවාදය කියන්නේ. නැතු ඒක මේ ලිබරල් වාදයේ පුද්ගලවාදය නෙමෙයි. ඒක ව්‍යාජ මතයක්. ඇත්තටම අපි ලිබරල් වාදයේ කතා කරන්නේ සෑම තනි පුද්ගලයෙක්ටම ගරු කරන එක. ඔහු සමාජයේ කුමන තනතුරක් දරුවත් කුමන රැකියාවක් කළත් අපිට හැමදෙනාම සමානයි. සහ අපි හිතනවා මේ සමාජයේ සුමට සහ අඛණ්ඩ පැවැත්මට මේ සෑම පුරවැසියෙක්ම එක වගේ වැදගත්. කිසියම් පුරවැසියෙක් අපට අහිමි වුණොත් අපට අඩුව පුරවන්න බෑ. ඒ නිසා අරගලයකින් යම්කිසි පුරවැසියෙක් මිය යනවා කියන්නේ යම්කිසි දේපලක් අලාභහානි වෙනවා කියන්නේ ඒක ලිබරල් වාදීන් විදියට අපට විශාල හානියක්. අපිට ඒක කොහොමවත් දරන්න පුළුවන් දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි සෑම ජීවිතයක්ම අපට වැදගත්. සෑම ජීවිතයක්ම ආරක්ෂා කරගෙන මේ අපි ළඟා කරගන්න ඕන ඉලක්කය කරා අපි ගමන් කරන්න ඕන කියලා අපි කියන්නේ ඒකයි. ලිබරල් වාදයට අපි කැමති මෙන්න මේ ක්‍රමවේදයේ තියෙන ප්‍රායෝගික මාර්ගයක් අපට පැහැදිලිව පේනවා. එතකොට හැම පුද්ගලයෙක්ම ආරක්ෂා වෙන්න පුද්ගල අයිතිවාසිකම් ඕනේ. ඒතර ශ්‍රී ලංකාවේ දැනටමත් අපට අයිතිවාසිකම් අපේ මූලික අයිතිවාසිකම් වශයෙන් තහවුරු කරන ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ ඒ අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වෙද්දී අපිට එරෙහිව ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයට පිවිසෙනවා අපේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරගන්න. දැන් මම මේක පසුවට කියන්නේ නමුත් මේ වෙලාවේ මම මතක් කරන්න කැමති ලිබරල් තරුණ ව්‍යාපාරයේ විදියට අපි පටන්ගෙන අපි මාස 2යි එකතු වෙලා ඒ මාස 2 කාලයක් තුල අපි අපේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් දැන් මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ හැමෝම වගේ දන්නවා ඇති මේ කාරණාව අපි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට පිවිසිලා තියෙනවා අපේ මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වීම සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය ප්‍රතිකර්ම හොයාගෙන එතකොට හදිසි නීතිය පැනවීමත් සමගම අපේ උල්ලංඝනය වෙන සහ උල්ලංඝනය විය හැකි අපේ මූලික අයිතිවාසිකම් ගණනාවක් වෙනුවෙන් එතකොට ඒක මේ මොහොතේ තාමත් සාධනීය ආකාරයකින් අපිට පිළිතුරකුත් හම්බෙලා තියෙනවා. අපිට අධිකරණ ඉදිරියට ඒක පවත්වාගෙන යන අවසර හම්බුණා. ඉතින් ලිබරල් තරුණ ව්‍යාපාරයක් විදිහට අපි සක්‍රීයවම අපේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් අපි පෙනී ඉඳලා තියෙනවා. එතකොට ලිබරල් වාදීන් විදිහට අපි කිසිම වෙලාවක මේ බල දූරාවලිය ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි හැම වෙලේම විශ්වාස කරන්නේ මේ රට අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වෙන රටක් සමාජයක් සමාජයේ තියෙන දූරාවලිය අවශ්‍යයි. අපිට ආණ්ඩුවක් ඕනේ. ඒ ආණ්ඩුවේ බලය හොබවන්නන් ඉන්න ඕනේ. නිලධාරීන් ඉන්න ඕනේ. එහෙම නැතු අපි විශ්වාස කරන්නේ යම් කිසි විදියකින් මේ සියලුම බලයේ තියෙන තැන් විනාශ වෙලා
අපිට මේක කරගෙන යන්න පුළුවන් කියලා අපි විශ්වාස කරන්නේ නැහැ තනි පුද්ගලයන් විදියට. එතෙන්දි විශාල ගැටලු රාශියක් මතුවෙන්න පුළුවන්. අපි තනියෙන් මේක කරන්න ගියොත් ඒ ඇතිවෙන අරාජිකත්වය හරහා. ඒ නිසා අපි බලදූරාවලිය ප්‍රතික්ෂේප නොකරාට අපි හැම වෙලෙම මේ බලය සැක කරනවා. බලය හොබවන අය අතින් මේ බලය දූෂණයට ලක් වේ. බලය අවභාවිතාවේ කියන සැකේ අපි තුල හැම වෙලෙම අපි පවත්වා ගන්නවා ලිබරල් වාදීන් විදියට. උදාහරණයක් විදියට කිව්වොත් කවදා හරි ලෝකින ප්‍රශස්තතම ලිබරල් වාදියා රටේ පාලන බලය දැරුවත් ඒ මම වෙන්නත් පුළුවන් ඔබ වෙන්නත් පුළුවන් කවුරුණත් මගේ ළඟම මං ලෝකෙ වැඩිපුරම ආදරය කරන කෙනා මේ රටේ බලය දැරුවත් මම ඔහු හෝ ඇය දෙස සැකයෙන් බලනවා. හේතුව ඒ පුද්ගලයා පිළිබඳ මට ගැටලුවක් නැහැ. පුද්ගල ස්වභාවය පුද්ගලයන් ගතිකයි වෙනස් වෙනවා. ඒ නිසා අපි පුද්ගලයන් මත ලොකු විශ්වාසයක් තබන්නේ අපි හිතනවා මේ බලය කියන එක මිනිස්සෙක්ට ලැබුණට පස්සේ ඒ මිනිස්සයා තමන් කරන දේ දැනගන්නේ සමහර වෙලාවට. බලය දූෂ්‍යයි. ඇක්ටන් සාමි කිව්වා වගේ. ඒ නිසා බලය ලැබුණට පස්සේ පුද්ගලයා විසින් බලය මෙහෙවනට වඩා බලය විසින් පුද්ගලයා මෙහෙවන්න තියෙන ඉඩකඩ වැඩි. ඒ නිසා තමයි අපි බලය දරන කෙනා දිහා සැකයෙන් බලන්නේ. සැකයෙන් බලනවා කියන්නේ අපේ ජීවිතේ ලොකුම වැඩේ විවේචනය කිරීම නෙමෙයි. එකට එකතු වෙලා කතා පවත්වමින් බලය විවේචනය බලය දරන්නන් විවේචනය කිරීම නෙමෙයි. ඒ හරහාත් යම්කිසි සේවයක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි විශ්වාස කරනවා බලය සීමා කරන්න ප්‍රායෝගික මෙවලම් පැවතීම අත්‍යවශ්‍යයි. ඒකයි මම ලිබරල් වාදයට පුද්ගලිකව ගොඩක්ම කැමති. ලිබරල් වාදය කියන්නේ පුද්ගලිකවම සහ ප්‍රායෝගිකවම අපිට විසඳුම් පෙන්වන තැනක්නේ. ඒතර ලිබරල් වාදී වශයෙන් අපි බලය සැක කරද්දී ඒ බලය සැක කරන්න අවශ්‍ය මෙවලම් ටිකක් අපිට හදලා දීලා තියෙනවා. ඒකදී ප්‍රධාන මෙවලමක් තමයි මේ නීතිය ආධිපත්‍ය කියලා කියන්නේ. ඒතර නීතිය ආධිපත්‍ය කියන්නේ මේ බොහොම මේ හරිම මේ පොතක අන්තර්ගත නැත්නම් හරිම ටෙක්නිකල් අර්ථයෙන් ගන්න තාක්ෂණික ඉදුමක් නෙමෙයි. නැත්නම් මේ නීතියට අනුව රට පාලනය කරනවා කියන එකත් නෙමෙයි. එහෙම නොත් වැරදි නීතියක් හදලා ඒ වැරදි නීතියට අනුව අපිට පාලනය වෙන්න කියන්නත් පුළුවන් නේ. නීති ආධිපත්‍ය කියන්නේ ඊට වඩා බොහොම පුළුල් සංකල්පයක්. ඒක තමයි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ආයතනවල පැවැත්ම තහවුරු වෙන්නේ මේ නීති ආධිපත්‍යයෙන්. ඒතර නීති ආධිපත්‍ය තුලින් තමයි අපි හැමදෙනාම නීති දිගේ සමානව බවටපත් වෙන්නේ. එතකොට ඒ නීති ආධිපත්‍ය හිංසා තමයි නීතිය පැහැදිලි වෙලා හැමදෙනාටම අවසානයේ ප්‍රතිකර්මයක් විදිහට නීතියට ප්‍රවේශ වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ Tamanගේ ගැටලු විසඳා ගන්න තියෙන ක්‍රමවේදයේ විදියට. ඒතර අපි හැමදෙනෙක්ම ව්‍යවස්ථානුකූල රාමුවක් තුල තබලා අපි හරි ගමන් මාර්ගයකට අවතීර්ණ කරන්නේ හිංසනයෙන් තොරව මෙන්න මේ නීති ආධිපත්‍ය තුල. ඒ වගේම තමයි මේ ලිබරල් වාදයේ එන වැදගත්ම දෙයක් තමයි මේ අන්මත දරා ගන්නවා කියන එක. දරා ගැනීම කියලා ලිබරල් වාදය අපි කතා කරනවා ටොලරන්ස්. ඒතර මේ අන්මත දරනවා කියන්නේ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. ඒක බොහොම සරලව කල්පනා කරොත් මම දරන මතයට වඩා වෙනස් මතයක් තව කෙනෙක් දරන්න පුළුවන් කියන එක පිළිගැනීමම තමයි දරා ගැනීම කියන්නේ. ඉතින් අපි සමාජයක් තුළ ජීවත් වෙනකොට කිසියම් පුද්ගලයෝ දෙන්නෙක්ට ගැටෙන අයිතිවාසිකම් නැතුව ජීවත් වෙන්න බෑනේ. අනිවාර්යෙන්ම අපිට එක දෙයක් ගැන අදහස් දෙකක් තියෙනවා දෙන්නෙක්ට. අපේ පවුලේ අපේ සහෝදරයයි මායි අතර ඒ වගේ මතවාද දෙකක් තියෙන්න පුළුවන්. කොයිතරම් ගැළපෙන දෙන්නෙක් වුණත්. එතකොට ඒ වගේ මගේ මතයට වඩා වෙනස් මතයක් තියෙනවා කියලා අපි පිළිගන්න එක තමයි දරා ගැනීම වෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට මේ තැනට આવමත් පොඩ්ඩක් තේරෙන්නේ නැති මේ මොහොතේ ඕගොල්ලෝ දෙපැත්ත බැලුවොත් පෙනේ විවිධ දේශපාලන මතවාද දරන පිරිස් තමයි ඔයත් එක්ක මේ වාඩි වෙලා ඉන්නේ. ඔයාගේ එහා පැත්තේ වාඩිලා ඉන්න වාට වඩා වෙනස් දේශපාලන මතයක් දරන කෙනෙක්. එතකොට මේක අපි ආපුලෙත් කීප දෙනෙක් අපෙන් අහුවේ ඇයි විවිධ කණ්ඩායම් ඉන්නේ කියලා. එතකොට මේ විවිධ කණ්ඩායම් කියන්නේ ඒක තමයි ලිබරල් වාදයේ තියෙන විශාලම ජයග්‍රහණය. එතකොට ලිබරල් වාදීන් විදියට මේ වෙලාවෙත් විවිධ දේශපාලන කඳවුරු නියෝජනය කරමින් විවිධ පිරිස් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඕගොල්ලන්ට දැක ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට පුළුවන් නම් අපි අගය කරන කිසියම් මතවාද වටිනාකම් වෙනුවෙන් එකට පෙනී ඉන්න. ඒ දේවල් ප්‍රවර්ධනය කරන්න කටයුතු කරන්න මේ මොහොතේ රටට අවශ්‍ය ඒක. මේ රටේ අර්බුදේ විසඳ ගන්න අපි එකතු වෙනවා මිසක් අපි කැඩිලා වෙන් වෙලා විසඳන්න පුළුවන් තැනක මේ රටේ ප්‍රශ්නය නැහැ. එතකොට අපි ප්‍රවර්ධනය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන යහපත් මතවාද වෙනුවෙන් අපිට එකට වැඩ කරන්න පුළුවන් හැම තැනදීම අපි එකට වැඩ කිරීම තමයි අපි ප්‍රවර්ධනය කරන්නේ. අපි ධෛර්යමත් කරන්නේ. ඉතින් අපේ විශාලම ජයග්‍රහණය තමයි මේ විවිධ දේශපාලන මතයන් එක ඉන්න පිරිස් එක තැනකට මේ ඇවිල්ලා ලිබරල් වටිනාකම් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින එක. මොකද මම මේ දක්වා කියපු වටිනාකම් එකක්වත් මං හිතන්නේ ඔබ කාටවත් ප්‍රතික්ෂේප කරන්න පුළුවන් අදහස් කියලා. එතකොට ඔය කියන දරා ගැනීම කියන දේ උනත් අපි කාටවත් ප්‍රතික්ෂේප කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. විවිධ මතවාද දරා ගැනීම තමයි සාමය කරා අපි මෙහෙයවන්නේ. එතකොට ලිබරල් වාදේන සාමය කියලා කියන්නේ අපි මේ විවිධ මත ජයග්‍රහණය කරන්න තියෙන අපේ ක්‍රමවේදය. ඒත්තු ගැන්වීම සහ ප්‍රත්‍යක්ෂ කිරීම.
එක් ආකාරයකින් බැලුවොත් මම කරන්නේත් මේ ඒක. මම මේ කතාවක් පවත්වලා කරන්නේ ලිබරල් වාදය කියන මම කැමති දේශපාලන මතවාදය ඔබට ඒත් උගන්වනවා. කරුණු ටිකක් තහවුරු කිරීම මගින්. එතකොට මම මේකට අවියක් නැත්නම් වෙනත් මතවාද විවේචනය කළ පාගල දාලා ඒවට අපහාස කරා නම් මෙතන තියෙන ඇට්මොස්ෆියර් එක මීට වඩා වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ හරහා කිසියම් ප්‍රචණ්ඩත්වයකට සමාජය ගමන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මට උගලන්ට පෙන්වන්න ඕන ඒ වගේ ප්‍රචණ්ඩත්වයකට යන්නේ නැතුව අනිත් අය රිදවන්නේ නැතුව අපිට බොහොම ආදරයෙන් අනිත් අයව දිනා ගන්න පුළුවන් ක්‍රමවේද ඕන තරම් තියෙනවා. ඒ ක්‍රමවේද තමයි මේ ඒත්තු ගැන්වීම සහ ප්‍රත්‍යක්ෂ කිරීම. මුලින්ම අපි අනුමිතින් හදාගන්න එක පොදු අනුමිතියක් හදාගෙන පොදු ක්‍රමවේදයක් හදාගෙන අපි මෙන්න මෙතෙන්දි මෙන්න මේ විදියට අපිට එකඟ වෙන තැනදී අපිට එන්න පුළුවන් කියලා අපි හදාගත්තොත් ඒ දේ ඉටු වෙනවනම් අන්න එතෙන්දි එකඟ වෙලා සංසුන් වෙන එක තමයි අපි ලිබරල් වාදීන් විදියට අපි අගය කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි ලිබරල් වාදීන් විදියට අපි විශ්වාස කරනවා අපි පුරවැසියන් විදියට පුද්ගලවාදී අගය කරනවා වගේම තනි පුද්ගලයන්ගේ සිහින අභිලාෂ ඉටු කරන්න ඕනේ. ඒ වෙනුවෙන් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ කියලා අපි ඒවා ප්‍රවර්ධනය කරන අතරම අපි හිතනවා අපි පුරවැසියෙක් තනි පුද්ගලයෙක් විදියට වගකීමක් ගන්න ඕනේ. ඒක මං ගැන වගකීම වගේම මේ සමස්ත සමාජය වෙනුවෙන් මං වගකීමක් දරන්න ඕනේ. එතකොට මේ වගකීම දරන්න සවිබල ගැන්වීම ලිබරල් වාදයේ ප්‍රධානතම අංග ලක්ෂණයක්. එතකොට යමෙක් කියනවා නම් ලිබරල් වාදයේ මේ සමාජය අමතක කළයි ගමනක් යන්නේ කියලා ඔයාට උත්තරේ මෙතන තියෙනවා නැහැ. අපි ලිබරල් වාදීන් විදියට වගකීම ගන්න අපි සවිබල ගැන්වීම කරනවා. ඒතර ඒ වගකීම ගන්නවා කියන්නේ අපේ ප්‍රජාවක ප්‍රශ්න අපි විසඳ ගන්න අපේ තිබෙන ශක්තියින් මොනවද කියලා අපි අඳුර ගන්නවා. අපි හිතන්නේ අපේ ප්‍රජාවක තියෙන හැම ප්‍රශ්නයක්ම පාර්ලිමේන්තුවේ පනතක් සම්මත වෙලා ඇවිල්ලා විසඳනකම් අපි බලන් ඉන්න ඕනේ. අපේ ගෙදර ළඟ තියෙන කුණු ටික අස්කරන්න පාර්ලිමේන්තුවෙන් හෝ නගර සභාවෙන් මෙන්න ඕනද කියන එක අපි ප්‍රශ්නගත කරනවා. ඒක අපිට විසඳ ගන්න පුළුවන් තැන අපි ප්‍රජාවේ ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න දායක වෙන්න ඕනේ. මැදිහත් වෙන්න ඕනේ. ඒකට අවශ්‍ය කුසලතාවයේ දක්ෂකම අපේ ඇතුලේ තියෙනවා. හැබැයි අපි ඒක කවදාවත් අඳුරගන්නේ අඳුරගන්න අපිට කවුරුවත් උදව් කරලා නැහැ. හේතුව අපි පුරවැසියෙක් විදිහට සවිබල ගැන්වුනාම තමයි හැම වෙලේම අපි මේ කියන දේශපාලන පක්ෂයකටත් වඩා උඩින් ඉන්න ඊටමත් සවිබල ගැන්වෙච්ච පුරවැසියෙක් බවට පත් වෙන්නේ. එතකොට ඒ පුරවැසියා කාටවත් අභියෝගයට ලක් කරන්න බෑ. පුරවැසියා ලබා දෙන නිර්දේශ මත තමයි දේශපාලනයට උනත් කටයුතු කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. අන්න ඒ නිසා වගකීම් දරන්න අපි හැම වෙලේම උනන්දු වෙන්න ඕනේ. ඒක ඊටමත් වැදගත්. එතකොට ඊළඟ දේ තමයි අපි හැම වෙලේම කියන අපේ ඊටමත් වැදගත් දේ තමයි මේ ස්වයං සිද්ධි අනුපිළිවෙල. නැත්නම් ස්පොන්ටේනියස් ඕඩර්. එතන මේ ස්වයං සිද්ධි අනුපිළිවෙල කියන්නේ වෙන කිසිම දෙයක් නෙමෙයි. මේ වගකීමත් එක්ක ඉතාමත් ළඟින් යන දෙයක්. අපි කව පුරවැසියෝ විදියට අපි මේ වගකීම් දරන්න ඕනේ. ඒතර අපි මේ දරන වගකීම් හින්දා තමයි එක්ක සමාජයේ යහපත් තැනක් වෙන්නේ, එක්ක අයහපත් තැනක් වෙන්නේ. මම මුලදීත් මගේ කතාවේ කිව්වා ආර්ථික අර්බුදයත් අපි හැමෝගෙම කලෙක්ටිව් ෆේලියර් එකක්. එතකොට මේ රට යහපත් දෙයක් වුණත් ඒක අපේ කලෙක්ටිව් සක්සස් එකක්. එතකොට අපේ සාමූහිකව අපි ලබන සාර්ථකත්වයේ ප්‍රතිඵලයක්. ඒ නිසා අපි කිසියම් වෙලාවක මැජික් හෝ ආශ්චර්යයන් හෝ විශ්ම කර්මයන් අපි විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. පුද්ගලයන්ට විනාශයක් කරන්න පුළුවන් කියලා අපි විශ්වාස කරන්නේත් නැහැ. පුද්ගලයෙක්ට ආශ්චර්යයක් කරන්න පුළුවන් කියලා විශ්වාස කරන්නේත් නැහැ. ඒ හැම දෙයකටම අපි දායක වෙනවා කියන එක මතක තියාගන්න. එතකොට අපි ලිබරල් වාදී විදියට ලිබරල් තරුණ ව්‍යාපාරයක් විදියට අපි ධෛර්යමත් කරන්නේ අපේ දායකත්වය යහපත් විදියට ලබා දෙන්න ඕන කියන එක. එතකොට ඒ යහපත් විදියට ලිබරල් වාදීන් විදියට මේ සමාජ ක්‍රමයට දායක වෙන එක කොටසක් තමයි අද මේ සිද්ධ වෙන්නේ. මේ දේශනය අපේ මුදල් වලට මොකක්ද උනේ? අපේ සල්ලි කොහෙද ගිහින් තියෙන්නේ? ඒක හොයාගත්තොත් තමයි මේ රට අපිට නැවත සල්ලි උත්පාදනය කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේක අධ්‍යාපනික ස්වභාවයේ වැඩසටහනක්. ඒතර ලිබරල් තරුණ ව්‍යාපාරයේ පටන්ගෙන මාස එකමාරක් වගේ කාලයක් වෙන්නේ. ඒ මාස එකමාරම අපි පළදායි විදියට සතිපතා අධ්‍යාපනික ස්වභාවයේ දේශන මාලාවක් පවත්වන් ගියා. දේශකවරුන් ඒ අංශවල ප්‍රවීණත්වයේ දරන දේශකවරුන් හරහා සම්බන්ධ කරගෙන එතකොට අපි ඉදිරියටත් අපේ මේ අධ්‍යාපනික වැඩසටහන පවත්වාගෙන යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ අතරම සිදුවන කාලීන දේශපාලන සියලුම ස්වභාවයේ සිදුවීම් වලට අපි සක්‍රියව මේ දක්වා දායක වුණා. ඒක ප්‍රතිඵලයක් තමයි අපේ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම් මං කලින් කියපු වගේ අපිට සියලුම ස්වභාවයේ ප්‍රධාන ධාරාවේ මාධ්‍යවල සහාය ලැබෙනවා. සමාජ මාධ්‍ය දාලා තුල අපි සක්‍රියව මේ අපේ මතවාදය ප්‍රවර්ධනය කරනවා. ඉතින් අපිත් එක්ක විශාල තරුණ පිරිසක් එකතු වෙලා ඉනවා මේ මොහොත වෙනකොටත්. ඉතින් මම ආරාධනා කරන ඔබ හැම දෙනාටම අපි මේ වෙනකොටත් යම් කිසි වැඩ කොටසක් කරලා තියෙනවා. ඉදිරියේදීත් අපේ රටේ යහපත් සමාජ ක්‍රමයක් වෙනුවෙන් ලිබරල් මතවාදය
යොදා ගනිමින් ඒ අපි මම මුලින් කියපු අර නිදහස් සතුටු සාමකාමී සමාජය ඇති කරගන්න අපි අපේක්ෂා කරන සිහින ඉටු කරගන්න අපි අකණ්ඩව කැපවී වැඩ කරමු කියලා අපිත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න කියලා ඔබ සැමට මම ආරාධනා කරනවා. ඒතර අපි තවදුරටත් කරපු සහ කරන්න ඉන්න වැඩ මොනවද කියලා ඉදිරි කතාවලදී ඕගොල්ලන්ට දැනගන්න හම්බෙවි. ඒ ඔබ හැම දිනාටම අද අපිත් එක්ක සහභාගී වෙලා අපිත් එක්ක මේ මොහොත බෙදා ගන්න ඔබ හැම දිනාටම මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. එසේනම් මම නැවතත් යුසුෆ්ට ආරාධනා කරනවා මේ වැඩසටහන ඉදිරියට පවත්වාගෙන යන්න. බොහොම ස්තුතියි. I think everybody in the room and everybody in this country have become economists in the last couple of months, given everything that has happened. We have very low foreign reserves. We are essentially bankrupt as a nation. Our debt to GDP is at 140%. Our currency has devalued by 80%. Inflation is at 60%, going up further. We can't import many things that we want today. We have defaulted on our sovereign debt. Treasury bill rates have gone close to 30%. We have shortages in many items. Thankfully, things seem to be settling down now, but we've had shortages in many items. And there's been a big growth in the black market for many items. So we are in every way a description of a failed state. And at this moment, the country has run out of money. So the question, therefore, is where did the money go? 6 months ago, 12 months ago, the situation seemed very different. And suddenly, the party stopped, the music stopped, and we went into this situation very fast. I think probably in the last, since maybe December or January of this year. So where did the money go? Did the politicians steal our money? They probably did. They probably stole some of our money. I'm sure they did. But I'm going to challenge the notion here and say the politicians did not steal most of your money. Actually, most of our money was stolen by us. And this is what I want to talk to you about in terms of where did this money go when I say it went into your pocket. So this crisis that we are facing, and I think I can bring it down to 4 main areas in which management of our economy over the past many decades has brought us to the situation that we are in today. It's not something that happened overnight. Of course, there are many decisions that have been made by policymakers in the last 2 years that sped up the process of us getting here, but it has been many years in the making. So there are, of course, many reasons for it, but I wanted to talk to you about the 4 main reasons, in my view, that got us to where we are today. First of all, we are a welfare state. As a government, the government provides a very significant amount of, what I could call transfer, subsidies, and so, supporting many people. So we are a welfare state. But we have been functioning as a welfare state, but with a tax policy which is reflective of countries which don't provide any welfare at all. So there has been this big difference between what we like to be and like to provide for our people versus how much taxes we have been able to raise. The second is that we have had central banks over the last 70 years which have been printing money. And I'll talk about why that is harmful. The third is that we have this notion that making in Sri Lanka and substituting imports with domestic production is somewhat beneficial. And I know that a lot of us believe that, and I want to challenge that notion as well. And the fourth is controlling prices and trying to control everything and therefore give benefits to the people does long-term damage to our economy. And I want to talk about all 4 of these to you in some detail. And as Yusuf said, I'm going to try and keep it as simple as possible, and I'm happy to answer your questions at the end. So when it comes to a welfare state with a capitalist tax policy, Sri Lanka has not balanced its budget even once in the last 50 years. We have always run a budget deficit, always.
And at initial years, these didn't matter because our starting point was not so bad. But when your debt accumulates and accumulates and accumulates, it comes to a point where our debt becomes unsustainable. Actually, the only time we made any meaningful effort to try and balance our budget was in 2017 and 2018, where the government at that time and the finance minister at that time made a significant effort to try and run a balanced budget. Even at that point, we were able to cover our running expenses, not our total expenses, but at least our running expenses were covered in those 2 years. But that was the only meaningful time as a country we made an effort to try and balance the budget. But as a total budget, we have never, ever balanced our budget. So this is not a temporary problem. This debt problem has been many, many years in the making. So when you look at the tax rates that Sri Lanka taxes versus some of the larger economies which claim themselves to be welfare economies. Now I'm comparing ourselves to countries which say they are welfare economies. And if you look at the countries which have welfare economies, they tax between 20 to 40% of GDP. We, on the other hand, have averaged over the last 50 years at about 12 to 13%. And actually, the tax cuts that we saw in late 2019 brought our tax revenue below 8% of GDP. So this is not, so we can either be a small government not providing too many subsidies and too many kind of benefits to the people, and then we can keep our tax revenue low. Or if we want to provide for our people, we have to tax in order to provide for our people. But over time, what has happened is that by virtue of how our politics work, I think people have always voted for the government which promises more handouts with no explanation as to how these handouts are going to be funded. So on the one hand, we have continued to reduce our tax rates, and on the other hand, we have continued to increase the size of our public sector, the size of our subsidies, the size of everything that we want to do for our people has gone up. And this was never sustainable. It had to come to a head at some point. And the fact that we cut our taxes further in 2019 contributed to exacerbating this problem quite fast in the middle of this global crisis that we are in. So when you look at our total revenue, our revenue actually in 2021, after this tax cut, wasn't enough to even cover our loan expenses, which is interest and capital repayments on our loans. Forget our running expenses, for education and health and military and all of that. It was not enough to pay the interest on our loans and our scheduled loan repayments. That's how bad our situation is. So when we look at this, we blame the government because the government is a bad borrower. It's like, the father in the family who has gambled and then borrowed money and then bought things for the children and bought things for the wife. Everybody else in the family have been good. The wife has saved a little money. The children are doing what they're supposed to be doing. But the reality is everything, all the possessions they have been funded with borrowed money. And when the father goes bankrupt, the family has nothing. And so you have to sell everything that you have in order to meet the debt. So similar situation with this country. Most Sri Lankans have been reasonably careful with their own personal money. And all of us believe that all the money that we have earned has been earned fair and square. And it is probably true. But the person who has been paying you this money has been borrowing and paying you this money. And that we have not held that person accountable. And that person is the government. And so, yes,
we all feel like the politicians have stolen from us, but the reality is the politicians don't have the money, it is the government or the state that has the money. We have not paid enough taxes to the state in order for them to afford everything that they have bought from us. And just to take a simple example, anyone who has been in the construction industry, the biggest spender on construction has been the government. So anyone who's in the construction industry, even a truck driver, has earned money because the government has paid that person. Now that person has done a fair wage, they have worked hard, they have earned their money. But the reality is the government which paid that person never had the money to start with. And then that person goes and buys some goods from his local grocery store. Now that person is also affected because the first person who actually spent the money never had it to start with. So where did all this money go? This money actually went into your pockets. All this money that the government borrowed and spent is actually in your pockets. It didn't go anywhere else. But it went to the truck driver, it went to the Mudalali in the Pettikade. They are the ones who finally got this money. But the fact of the matter is this money never existed. It was just a figment of imagination. We had borrowed and spent. So where did the money go? The money went into your pocket. The second part of this that I want to talk about is, losses of state-owned enterprises. And this is again something that I'm challenging your conventional notion. The conventional notion is that there's mismanagement in the state-owned enterprises, which is why the SOEs lose a lot of money. And I am not for 1 minute saying that the government should be in any of these businesses to start with. But the reality is, if you take the previous years, and if you look at the financials of Ceylon Petroleum Corporation and Lanka IOC, which is a listed company, if you look at it, Lanka IOC has a 10% market share. So everything should be 10% of what CPETCO is. So CPETCO in 2020 made 660 billion in revenue. IOC made 66. CPETCO spent 643 billion as cost of sales, which is the goods that they have imported. IOC spent 63 billion. CPETCO's administration cost is 24 billion. IOC's administration cost is 3 billion. So actually, if you look at it, it's almost the same, except that IOC is 10% of CPETCO. So yes, there is a lot of mismanagement in there. Yes, there may be an amount that we can save by improving efficiency of the state-owned enterprises. But the one big decision that always messes up state-owned enterprises is the political decision of pricing. This year, just for the first 4 months, the CPETCO lost 628 billion. And a lot of that was because the government did not want to increase the price of fuel. And that is because every single SOE, whether electricity or petroleum or any of these major energy or commodity items, the government gives you a subsidy. And the subsidy is what kills the SOE, not the mismanagement. Yes, mismanagement is a problem. Yes, we can probably improve this efficiency and maybe make 10 billion. But that is nothing compared to the 618 billion that has been lost because of subsidy. So the subsidy culture is the biggest issue that affects both the government as well as the state-owned enterprises. So who does this subsidy benefit at the end of the day? The subsidy benefits you. When you went in January or February and pumped fuel at 160 rupees to the litre, you were the beneficiary. The government was funding cheap fuel for you. When the prices of electricity has not been changed for the last 10 years, the beneficiary has been you as the domestic consumer or the industry that has been using electricity. The beneficiary has been you. And the issue is we have been very happy to accept the benefits of these subsidies without questioning the giver of these subsidies as to how you are funding it. And this has fundamentally been the problem, that we have always voted in the government that can reduce prices,
that can give us subsidies, reduce taxes, without asking the question, how are we going to run this country? So, where did this money go, whether it be subsidies or whether it be, infrastructure projects, all of these things that the government did, where did the money go? Most of that money went into our pockets. And we never questioned anything about it because as long as the circus was running, we were okay. And that is the reality of the situation. So where did this money go? Into your pocket. It went into your pocket. The second thing that led to this economic crisis is money printing central banks. Now, I want to spend a little bit of time explaining this to you so that you understand how and why this happened. So, under central bank law, central banks can create new money. Our central bank can create new money. This is not in terms of printing notes, but it is this structure where when the central bank buys anything, they release new money into the market, into the banking system. And two ways this is done. Every time the central bank buys treasury bills and bonds of the government, that is new money that is created, that comes into the system. Second is when they buy US dollars from the bank, again they create new money and that money comes into the system. So what happens is when new money is pumped into the system, the basic concept of demand and supply, if the demand is the same, but if you have increased supply, the price of that good will fall. So if the demand remains the same, but you have increased the supply, the price of that particular item will fall. That is the simple concept of demand and supply in economics. So currency is similar. The currency also has a price. Actually, there are two types of prices for currency. First price is in the domestic market, the price of currency is interest rate. So if I want to borrow money from you, I have to pay you a certain interest rate. So if there's only 100 rupees available, and there are many people wanting that 100 rupees, and you are the lender, you can charge, say, 20%. But now if the central bank creates another 100 rupees, now there's 200 rupees in the system. The amount that people need is still the same. Then interest rate will come down. So when new money is created, interest rates come down. So the price of money is one in interest rates. Second is in exchange rate. There's a certain amount of rupees that are demanded by foreigners. Now, that amount remains the same. But if we create new money, then the price of the Sri Lanka rupee also comes down. And that is what you see when your currency goes from, dollar goes from 200 to 360, that is the value of the currency that comes down. So when you create new money without additional demand for that money, the value of your money comes down, both in the form of interest rate and in the form of exchange rate. So what happens when this new money is created is every time, so the jug of water is money. So every time new money is created, some part of it has to go towards growth. So let's say you create every year the economy is growing by 5%. So when you create additional 5% of money, that money goes into growth because the economy is growing, so you need more money anyway. If you print more than that, that extra money, because what happens is now interest rates are low, so people are happy to borrow this money, and when they borrow this money, they go and spend that money. So 1.5 years ago, the government reduced interest rates, and they said housing loans at 7%. Anyone who wants to borrow can borrow housing loans at 7%. So anyone who now suddenly, even didn't want a house, suddenly thinks, maybe it's time for me to buy a house. So what do? They go and borrow from a bank, this cheap money, and they buy a house. Now, when many people start doing that, the value of houses go up. That is what you call asset bubbles. Because now we have created an irrational market where everyone wants to buy a house. Then what happens is, now in order to meet that demand for houses, now property developers are frantically trying to build houses.
And when they frantically try to build houses, they want steel, they want, cement, all of these things. So now when there's so much of increased demand for all of these things, the price of cement goes up. Why? There's not enough supply of cement, so now we increase the price of cement. We increase the price of steel. Suddenly, prices go up. That is called inflation. And then because inflation has gone up, now we are trying to import different things. Now we are trying to import our cement, we are trying to import our steel. So what happens is, imports start happening. And that puts pressure on the currency. So when new money is created, it creates imbalances across the system. Now depending on where the economy is at any given point of time, which of these get affected more will change. So one time it may be asset bubbles, another time it might be inflation, another time it might be currency depreciation. But it will go into one of these three things. That is the reality. I can show you in many other markets as well. So when central bank creates money, that goes into one of these three things. If it doesn't go into growth, there's a little amount that will go into growth. Everything else goes into either inflation or currency depreciation or asset bubbles. And what then happens is that when central banks print money, because inflation goes up, now if you own an asset, the asset will go up. So if you are an asset owner already, if you own some asset, the price of the asset will go up. But if you don't own any assets, suddenly now everything has gone beyond your reach. Now you can't buy a house because house prices have gone up so much. So inflation and currency depreciation helps the rich get richer. Anyone who owns assets becomes richer. Those who don't own assets become poorer. And those who become poorer blame the politicians because they feel the politicians have taken the money. And that's not only here in Sri Lanka. All over the world, this is the same. In 2008, in response to the global financial crisis, the four major central banks, as the US, the UK, European Union, and Japan, since then have printed $27 trillion. What's happened there is the stock markets have gone up, property prices have gone up, and those who didn't have any of those things believe that the politicians are the reason for the problem, which is why you had extreme right-wing politicians being elected into power because they feel the system needs to be changed. And the system that they believe is the problem is that the politicians have taken the money. But the reality is the rich have become richer. If you look at the amount of money that has been printed and the Gini coefficient, which is what measures the income disparity between the rich and the poor. The income disparity in the US between the rich and the poor has gone up in tandem with how much money that has been printed by the central banks. Very clear correlation between these two graphs. So every time money is printed, it can go into inflation or currency or asset bubbles, but whichever of these three it goes into, the rich become richer, the poor become poorer. That's the end outcome of it. Our central bank has also printed a lot of money from the very beginning. And frankly, those days printing 50 billion was a big thing. If they printed 50 billion, that would impact the currency, so people would be up in arms. Then we have, since 2020, in the middle of COVID, if you recall, I think the president called the central bank team and asked them to provide sufficient tools to meet this crisis. So the central bank's response at the time was print money. So the average amount of money printed, which averaged at about 25 to 50 billion at the most, has gone past 2 trillion today. It's all happened in the last 1.5 years. It was in this belief called the modern monetary theory, which believed that printing money does not affect inflation or does not affect any of the other variables. So the central bank printed almost 2 trillion in the last 1.5 years. It only stopped recently. So in this period, what happened? Asset prices went up
the Colombo Stock Exchange share prices went up more than 100%. Inflation has gone up to 60%, and our currency has devalued by 80%. So the amount of money printed was so much that it didn't only affect one of those variables I told you, it impacted all of those variables in one go. So our debt problem has been there for a long time. But this current crisis in this current form and the speed at which it happened and the extent of the impact that we have felt was all created by the money printing of the central bank. It still wouldn't have sorted out our long-term issues, but the fact that it hit us this year and at this extent and gravity was caused by the money printing of the central bank. And all of this money that was printed created cheap money, and that money was borrowed by you and me, or we are beneficiaries of someone who borrowed and then spent it for the business benefit of our own business. So this money circulated in the system, or we imported something using that money. Either way, that money, where did it go? It went into your pocket. Again, that is the reality. All that printed money went into the pockets of you and me. So this, the money printing of the central bank and the extent of money that was printed in the last 2 years is actually unprecedented. And the extent that we printed is what caused the current crisis to exacerbate so fast. Then, number 3, again I'm going to challenge some, widely held notions here. The Make in Sri Lanka mafia preventing structural reforms. Now, what I'm going to say might be slightly unpopular, but the facts bear it out. So the first notion that everybody, and everyone I speak to subscribe to this theory, which is exports are good, imports are bad. And if you export more, then that's what's going to help our currency. And they say, oh, if we can attract foreign direct investments, that will help our currency. These are all widely held notions. Everyone believes it. Export is good for the currency, import is bad for the currency. FDIs is good for the currency. Everyone believes this. But if you look at, I'm just giving a very simple example of the US. The US has always run a trade deficit. I can't remember the last time the US actually had a trade surplus. But if you look at the US trade deficit and how the currency has performed, you would think that if this kind of trade deficit was run and the trade deficit was widening, the current US dollar would continue to depreciate, if that theory was true. But it hasn't. Actually, it's gone up, it's gone down, it's gone in different directions. But it hasn't been the same direction. Now, Sri Lanka has also had trade deficits. But Sri Lanka has depreciated every year. But the US has not. So exports and imports and trade deficit can't be the reason that the currency depreciates. Actually, if you look at it, the times in which the trade deficit has narrowed are also the exact same years that the currency has been weak, the US dollar has been weak. So if you think, exports are going up, imports are coming down, trade deficit is narrowing, that should be when the currency becomes strong. But actually, on the contrary, every time the trade deficit has narrowed, the currency has weakened. So actually, there is no, it's very hard for many people to agree with this. But the reality is that exports and imports have nothing to do with the value of the currency. It is an outcome of the currency, not the reason why the currency goes up and down. The reason why currency go up and down, again, I'm going to come back to money printing central banks. The value of the currency is determined by demand and supply of the currency, not for demand and supply of exports and imports. If the demand for currency remains at 100, and if we always had 100, then we have an equilibrium price. And suddenly, if we print more money, then the value of the currency comes down. That is what causes a currency depreciation. Now, I want to show you here a graph which shows the amount of money printed by Sri Lanka versus the amount of money printed by the US
versus the year-on-year depreciation. So US has also printed money in the last 14 years. We have also printed money. If we printed money equivalent to the value that the US printed money, so if US printed 10, we also print 10, then it shouldn't have any impact on our currency because proportions are same. There are times if the US printed 10 and we printed only 5, then our currency is appreciated. Then there are other times where the US has printed 10, we have printed 20. Those are the times our currency has depreciated. So if you look at this graph, every time the ratio has spiked, every time Sri Lanka has printed more money than the US, our currency has depreciated. So the dark blue graph is the ratio of money printed between Sri Lanka and US, and the light blue line is the year-on-year depreciation. The only time that relationship hasn't held is in 2018, in the middle of, we had a political crisis in 2018. That's the only time that the currency went haywire. But otherwise, this relationship has always held. It's all about how much money Sri Lanka prints versus how much money US prints. So over the last 14 years, US printed a lot of money. So because of that, when Sri Lanka printed money, it didn't matter because they were also printing, we were also printing, so the currency rate was the same, except in certain years. But what happened was, in 2021 November, with the fear of inflation, the US reduced its money printing significantly. And now they have announced by the end of the year, they are going to stop. And actually next year, they are going to reverse. They are going to take money out of the system because they are all worried about inflation. So from November of last year, their money printing growth has gone from 15%. It's come down to 5%. They are projecting it will come down to 3% by the end of the year, and by next year it will turn negative. What did Sri Lanka do? That is when we started our money printing. In any serious number, we went in the opposite direction. In November, it was roughly about 900 billion, if I'm not mistaken, and it's now at over 2 trillion, close to 2.5 trillion. So we have gone in the other direction of printing a lot of money, while US is going in the opposite direction of reducing their money printing. So which is why you are seeing such a significant impact on our currency. Not because suddenly our exports went bad or because we are importing too much, no. The fundamental reason is we printed a lot of money while the US is doing the opposite. And that is what is driving currency. And if you look at US has appreciated against almost all currencies, and this relationship holds with every currency. So most other countries have not printed or printed a little more than what they used to. So they have all depreciated against the US dollar. But we have gone in extremely opposite directions. So why did our currency go from 200 to 360? Not because suddenly our exports are bad and our imports have skyrocketed. No. The reason is because we printed a lot of money while the US didn't. That is the fundamental reason. Now then the effect of that, so that is the cause. The effect of that is now when our currency is 360 as opposed to 200, wages are cheaper in Sri Lanka, so exports become more competitive. So we start exporting more goods out of Sri Lanka. That helps our exports. And then because imports are more costlier, imports reduce, and that's how we achieve the equilibrium of imports and exports. So that is the effect of a currency depreciation, not the cause of the currency depreciation. The cause is money being printed. The effect is that it helps our exports and it reduces our imports. So that is the actual reason why currency depreciates, not because of exports and imports, by how much money is printed by the central banks of Sri Lanka and the central bank of the US. That is the only driver of currency. So in that context, the question is now there's been a big drive of making Sri Lanka, because if you make it in Sri Lanka, you prevent imports, you prevent dollars going out. Is that actually true and is that actually beneficial?
this concept that exports are a good thing is not necessarily true. In fact, I would argue that exports are a bad thing. Because what exports do is it takes away something that the population of this country can consume. The example I can give you is Sri Lankan crab. Sri Lankan crab is one of the best crabs in the world. But our best crab is actually exported to Singapore, which is one of the biggest consumers of crab. So when you go to Singapore and have Singapore chili crab, the crab is actually coming from Sri Lanka. So the best of what we have to offer is being exported. So you are taking away something that the population in Sri Lanka can consume. So actually exports are a bad thing. Imports are a good thing, because every time you import something, that improves your quality of life. If you are able to import a car and buy a small car or a motorbike or something, that improves your quality of life. If you are able to import construction materials and build a house, that improves your quality of life. So imports are a good thing. So exports is a necessary sacrifice only if you can import something that you like. So yes, I am okay to export some crab, which I could otherwise eat. I am willing to sacrifice my crab provided I can buy a motorbike. So that is why you export. You export because you want to be able to afford another import. So so I want to challenge this notion that exports are good and imports are bad. Actually, it's the other way around. Exports are bad, imports are good. And you only export because that's the only way you can afford to import something. So when imports increase, it increases your choice. So today if you go to a supermarket, because there are import restrictions on so many things, your choice as a consumer is highly limited. You can't find cheese, you can't find imported butter, you can't find most of these items that even finding oranges is hard. So it reduces your choice significantly. If you go to a supermarket in any other country or most countries, the variety that you have that you can choose from is much greater. So imports actually increases your choice and increases the quality of your life. If you could love imports of footwear, you can buy footwear 50% cheaper than what you're buying today. And if you liberalize the import of construction materials, you can probably reduce the cost of building a house by 20 to 30%. Now, this is the part that nobody talks about. Actually, everyone talks about how we should save our national industries. But what if we actually went to the masses and said, I can help you build a house 30% cheaper? But that notion has never been spoken about, because it's become, it's just anything that challenges local production is thought to be bad. But the reality is this folly of import substitution creates a lot of inefficiency in our system and actually reduces the quality of our lives. See, reality is, if we could import ceramics or footwear at 20-30% cheaper, A, we will have a better quality of life. B, we have that 20% we can spend on something else. And C, the people, yes, there will be people who will lose their jobs because the ceramics business closes down or a footwear business closes down. But those workers can be reconstituted into apparel and so many other sectors, which can then grow because there's availability of labor for them, and we can probably earn more from exporting our apparel than putting them to manufacture ceramics. That is this theory of comparative advantage. You produce what you are good at, and let somebody else produce what they are good at. And net, we are all better off when we do that. The only exception I would say is, things like food. If you want some food security, then yes. But on the balance, on a whole, import substitution reduces the quality of life and is just inefficient for the economy. So, where does this money go? It goes into the pockets of a few local industrialists
who benefit from import substitution, but everybody else pays for it. And even things like sanitary napkins, even today, after much noise being made, there is still some import duty on sanitary napkins. It's not zero. So we are taxing sanitary napkins, which is taking away the quality of life of 50% of our population. That is the actual reality of how import substitution works. But if you look at countries like Singapore and UAE, they don't manufacture much. They don't export much. They probably import more than they export. But the reality is they don't have much to produce. But yet they are such advanced countries today because they completely opened up. They said, I'm not going to prevent imports. You can import whatever you want. You can export whatever you want. When you create that environment where free market can work, everybody becomes more efficient. And their currency is not under pressure. So this notion that imports are going to affect your currency and exports are going to benefit your currency and exports are good and imports are bad is just plain wrong. The UAE today is the largest market for tea in the world. They don't produce a single bushel of tea, but they are the largest market for tea in the world because Sri Lanka has refused to open up its market to entertain foreign tea. And they don't have a single bushel. They are the largest market for tea in the world. So this Make in Sri Lanka is, in my view, a mafia. And this view has been propagated in so many ways that we are all attuned to believing that exports are good and imports are bad, and we should prevent imports and we should manufacture in Sri Lanka. So where did this money go? This money went into the pockets of local businessmen. I'm not saying they're corrupt, but this is all a belief that, imports are bad. And a few local businesses have benefited from it, but the masses have suffered because their quality of life has not improved because of the high cost of imports and the choice that is available in the market for you. Then finally, the fallacy of price controls. We blame the government every time the price of something goes up. And we say the government is the reason for, price of rice going up and the price of fuel going up and all of these things. And what is the government's natural reaction? They put a price ceiling, saying you can't sell above this, you can't sell rice above this price. When the government puts a price ceiling, it creates artificial shortages because the people's willingness to pay that, the suppliers or whoever's producing this good, let's say rice, they don't want to sell at that price because they know that they can sell it at a higher price. And everybody acts in their self-interest. You can't imagine that, everyone's going to think about the greater good. The economy is made up of each and every one of us who do act in our own personal best interest. And so if you can sell it at a high price, why wouldn't you? So what happens is when a price ceiling is imposed, more shortages are created, then there's a huge black market that develops. And people in the black market have to pay more than what they would have otherwise paid if the price ceiling wasn't there. I saw recently people blaming the three-wheel drivers who were pumping fuel at the fuel stations and selling it outside. But the reality is that's pure economics. If there's only a certain amount of fuel in the system, the three-wheel driver has figured out for himself that running his three-wheeler is not going to make him enough money. So instead, he just takes the fuel and sells it because there's someone willing to pay 2,000 rupees for that fuel. So when you put price controls, black markets will happen, shortages will happen, and quality drop also happens. Most times when government imposes price ceilings, what they do is they provide, this Satosa care packs for people to buy from. But the quality of those things are so poor
And that's the only benefit that people get is being able to buy that at a satosa. The reality is the government is just a participant in the market. The government cannot provide everything. The government doesn't have the means to provide everything. So all they can do is to make sure that the market functions fairly, and within that market, this is a fair price that has been set. They can intervene if there are sudden surges by importing some goods and giving it, that's fine. But if you put a price ceiling, then you're creating huge shortages. We had shortages of US dollars in the system because the central bank said, initially they said 200 and that's it. Now they're saying 360 and that's it. So that's a price ceiling. And because of that, there's a shortage. So the US dollar shortage, again, is not because we don't have enough exports. The US dollar shortage is because the central bank has put an artificial price and said 360. It's not going above this. If it was at 430, then there may be enough dollars at 430 that petroleum and electricity board can all buy. But because we have said 360, there is a shortage of dollars. And because of that, there is a black market. People are blaming everybody who's sending in the undial system. But if you were working overseas and you could send money to your loved ones and they would get 10% more at 390 to the dollar instead of 360, you would probably do the same thing. That's how we all think. So, price ceilings and black markets create environments in which few people will skim the market and make a lot of money. Everybody else suffers with shortages and standing in queues. So the only way we can escape that is to allow the market to function. And the government can be a participant. They can sell goods if they want to try and bring the price down, but putting a cap means that nobody benefits. So where did all this money go? Into the hands of a few black market merchants. They are the only ones who benefit from this, nobody else. The government gets a little bit of goodwill by saying, I brought the price down, but at that price you can't buy what you want. There are shortages. So only the black market merchants actually benefit from this. So what can we do now in terms of long-term sustainable growth? I'm not going to get into what we need to do in the next 6 months to get out of this crisis. But what should we do in terms of long-term economic growth? Number one is we have to move towards a sustainable, balancing the budget deficit. We need to increase our government revenue and we need to reduce our government subsidies. And we can't do all of this overnight. We can't shock the system by suddenly saying from tomorrow onwards we are not providing anything and we are going to increase your taxes by 30%. It has to be over a period of time. But it has to have a sustainable program that everybody subscribe to, not one party, but any party that comes into power, so that this no longer becomes an issue in an election, where you say, I'm going to provide a subsidy for this, I'm going to provide a subsidy for that. It has to be, okay, I will provide a subsidy for this, but here's how I'm going to fund it. That needs to be part of the conversation. Any new big infrastructure projects to be developed as public-private partnerships so that government is not spending on it. And then protection of essential items from price manipulation by allowing for market pricing instead of putting price ceilings. And government must refrain from monopolizing any industry. Today we have the issue that we have with petroleum, and we see how the government is now dealing with this situation is by bringing outside distribution companies into the country. And that's how we should be. It should not be government monopolizing any industry. Government can be a part if they want to. I don't believe they should. But there are different belief systems with that. But yes, if the government wants to be a part of that industry, they can. But they shouldn't have a monopoly of that industry. Because then we end up with what's happened with the CPC and CEB today. Then curtail by law the ability of the central bank to print money, except under special circumstances and where they have to come to parliament to get approval for printing the money. Because this has been a biggest destroyer of wealth, has been the printing of money by central banks. Because they have permanently made the country poorer by doing so.
So this has to be taken as something that cannot be the discretion of one or two people. It has to be codified into law with exceptions. Yes, there may have to be exceptions at certain times, but there has to be a process by which these are approved so that everybody is aware, yes, we are printing money and here is why we are printing money. I think that is absolutely essential. And third is open up the economy. No more import restrictions, with the understanding that imports do not have impact on the currency, neither do exports. So you open up the economy, but yes, there will be a time period where some people will lose their jobs, those they will have to be supported, so it can't happen overnight, but that needs to be the direction. We want to open up the economy. We have to sign up bilateral agreements. Many agreements that previous governments have tried to sign have been knocked down for various reasons, most of them being around, we are going to lose our competitiveness. But the flip side of that conversation is, but as a consumer, you have to ask yourself, what if I get something 30% cheaper because of this bilateral agreement? We never ask ourselves that question. So many bilateral agreements have been scuttled, but those need to be looked at again. Because as Sri Lanka, we have failed to benefit from the big giant that is next door to us, which is India. Malaysia and Singapore and all of these countries benefited from the growth of China. Hong Kong benefited from the growth of China. Mexico benefited from the growth of the US. All of these countries benefited from the giant next door. Our trade with China is abysmal. With India is abysmal. We do very little. And next door, which is South India, is one of the fastest growing economies in India. India is growing really fast, and South India, Tamil Nadu, is one of the fastest growing states of India. And Sri Lanka is closer to Tamil Nadu than North India is to Tamil Nadu. And we have not benefited from it at all because our inward-looking, culture, where we believe that imports are bad. But if we open up, then we can become a UAE or a Singapore because we are a small economy. The best way we grow is not through imports or exports, actually. Neither. We grow by becoming the middleman in global trade. We've always been that. In years past, we have been the trading hub of, East and West. We lost that in the last few years because of this belief that protectionism is important. And the government should imposing strict rule of law and creating a fair playing field. And then let everyone else function as they are. I think this is what will create a long-term sustainable growth. Now, in the short term, many things have to be done to get us out of this current mess. But I just wanted to challenge your thoughts. And again, I'm happy to hear alternate views as well, but I wanted to challenge your thoughts of some of these notions that we have had, which have been repeated to us many times, and sometimes when it's repeated multiple times, you just take it for granted, you don't even question it. Things like exports are good and imports are bad. So I wanted to challenge your thinking, and then happy to have a discourse around it. But I think this is where we went wrong, this is why we came to where we are, and I think there's much to be done for us to get out of this. But anyone here at this discussion, and I think the population as a whole must ask these questions, must challenge these notions. Only then do we get the best outcome for everybody. Thank you. It came to some sort of a negotiating level, and from the 2020 onward, that the pretty money concept of the central bank, that the situation was changed. What do you believe, apart from politics, what do you believe economically that Sri Lanka would have done during this? What are the major changes? 16 to 17 mega disasters happened in the Sri Lanka, and 19 East attack, 20 the whole the external environment was not happy. But during the same session, within 3 years time, this fall down. 16, 17 they were managed. During these 2 years, what happened? So I think it was a specific effort by the policymakers at that time to increase revenue and to reduce expenses. Now, this didn't go, it wasn't very popular, it wasn't a very popular policy, including market pricing of fuel. You remember the equation that was put up and it was made fun of. But it was a concerted effort by the policymakers at the time to increase revenue and reduce expenses. Now, that by nature means that
economy must slow down because now people don't have money to spend, government is not spending, our earnings have also been taken a little bit by the government. It was a pill that was hard for people to swallow. But it was a pill that was given at that time by reducing our expenditure and increasing taxes. So it was a concern. VAT was increased to 15%. There was higher pay tax. There was many other taxes that were imposed. The expenditure, especially subsidies on fuel and all, were reduced. So it was concerted effort at the time. So that's what actually got us where we were able to cover our current expenses with our income. We still didn't cover our entire budget deficit, but we were heading in that direction. I think that we were either talking to IMF or also on an IMF program at the time, and that helped because that IMF had also prescribed here are the things that they wanted us to do, and we went ahead and did those. So that's what reduced the budget deficit. But it wasn't very popular. It wasn't. My name is Deshan Pushparajah. I come from the shipping industry. I have been a victim of the so-called mafias of Sri Lanka because in 2018, late Mangala Samaravina tried to liberalize the shipping industry. We were talking about a hub, maritime hub, aviation hub, but we never become a hub for the last 30 years. So exactly the point is protectionism. There is a cap on Sri Lanka and foreign companies. Maersk wants to come here, MSC wants to come here, DHL wants to come here, FedEx wants to come here. They can't own their own companies. They have to give 60% to a local guy who is called an agent, and those guys call themselves the Deshan Pushparajah. Right? They are the blue chip companies of this country. Right? They lobby with government and say, don't open the doors for Maersk to come in. Don't open the doors to DHL to come in. They have billions of dollars in their hands, but they won't put a cent to Sri Lanka. But every time you hear location, location, location. Because of location, Singapore has become what Singapore is, but it's open for foreign companies. Because of location, UAE has become a hub, and they are open for 100% open for foreign companies. Believe it or not, India in 1991 with the economic crash, Manmohan Singh decided to scrap the 40-60 story in India. And in 1995 they opened up fully for 100% ownership, foreign companies. Today all the regional, sub-regional headquarters are not all in shipping and aviation located in India, not in this so-called hub. Because of the business environment, what he explained for the last 30 minutes. So I thought all of you, everybody talks about shipping and maritime hub. We will never become a shipping and a maritime hub as long as we keep the doors closed to the business owner. If I am a businessman, I want 51% control of my business. Otherwise, I am not going to put my cash in there and take profit that is given to some agent sitting in the middle, a middleman, just like the footwear industry. I also give lectures to students and I teach them, you can buy the same footwear for 500 rupees, you pay 2,000 rupees. Imagine 22 million population of people buying footwear at 1,500 rupees each more, and say Deshan Pushparajah is protected. He is pocketing the money out and you are losing your quality. So same in shipping, same in whatever. So I got hammered anyway. They bribed whatever ABC did to stop the legislation of Mangala Samaravina, and that stopped there. So we have a new beginning now after this economic debacle to convince the public what we really should be, because in the United Arab Emirates, Jebel Ali Free Zone's turnover is United States dollars 100 billion, and it accounts to 20% of that country's GDP. In Singapore, it has been a steady 15% of GDP. So we really must open up the eyes, and thank you very much for a great presentation. Your boss, Ajit, knows me very well, who fought for me with few others, but we were actually bankrupt policymakers as far as in the eyes of the public. And Professor Asim Sali, who was here at that time, said, Rohan, I'm leaving the country back to Singapore because I am a failed policymaker in Sri Lanka. So it's up to the young and the future generations, not only the young but the old, to understand we have been driven into such a pit because of wrong thinking. Thank you very much. Taking import substitution out and everything.
But in some cases, I think controls are necessary. For example, turmeric and black crime. The government imposed ban on importing such items, which can be easily grown in Sri Lanka, but we don't do it. So to incentivize certain products for production, I think it is good to have a ban for a certain period of time, right? And then at some cases also, say, for example, automobiles. Right? Sri Lanka does not produce any automobile. We import a lot on petrol as well. I mean, we don't need to totally ban importing automobiles. That's not practical. But what's wrong in some kind of like say discouraging automobile? Even I think Singapore does that, discouraging and encouraging public transport. I think even Singapore does those things. So market economies import is good, but in few cases there can be certain control. What's your opinion? And one more thing, one more thing you said about USA having trade deficit and things. Of course, true, USA has trade deficit, but UAE, I think it has a trade surplus. Singapore has a trade surplus. It's one of the leading countries which has a trade surplus. So my point was that trade deficits or surpluses are not what drives currency, but it is the supply of money and the demand for money which actually drives currency. So which is why I took US as an example. Regarding your first point about having import restrictions in order to incentivize the growth of a domestic industry, my view is this. The reason why nobody is growing turmeric today, before these import restrictions were put, was because globally you could buy turmeric at cheaper than what Sri Lanka could produce. So if globally you can buy turmeric at cheaper than what Sri Lanka can produce, what is the reason why we want to produce turmeric in Sri Lanka to start with? Why, if you increase the price high enough, even I might go into turmeric, farming, right? But is that the best use of my time? Is that the best use of your time? Yes, you can, if you want to have a turmeric farm as a passion project in your home, in your garden, that's a different matter. But to actually, build a business growing turmeric, the economics have to make sense. If they don't make sense, then there is never going to be a situation where growing turmeric in Sri Lanka is actually going to be beneficial. If it was, somebody would have already done it. Whereas I point you to industries, the biggest export industries we have in this country, like apparel. There was, we don't have, it wasn't protected by the government. The IT industry is going significantly. Nobody is protecting that. So that is because we are actually genuinely good at those industries. So I'd much rather the one who is, growing the turmeric farm actually went and worked in one of the factories. And then that business would grow. He may have social mobility if he's really good, he or she is really good. He may get promoted, he may start his own garment business. But the point is, we are inherently good at certain industries. And by creating artificial barriers, we are actually pointing people in directions which is not efficient. Most people should, Sri Lankans may not necessarily need to be actually growing turmeric to start with. Why can't we just import it from India or wherever it is available? So that's my answer to the first point. Second point, in terms of what Singapore does in preventing automobile imports, that is mainly for a social reason. That's not an economic reason. They don't want vehicles on the road. Versus I want to incentivize my local Singaporean company who's trying to manufacture a car, and therefore I am preventing imports. So there are two different purposes. So as part of government policy, if you want to, create certain social behaviors, those are policy decisions that the governments have to make. But what I'm trying to say is, there is no economic benefit by doing that. It is a social benefit. And social benefits, every country will have their own objectives. And within that framework, yes, if you had to ban certain things, we do that. Now, for instance,
drugs are banned in Sri Lanka. That's a social matter. That's something that we have decided as a country is bad, and therefore we ban it, not because of an economic reason. Whereas in other countries, certain other countries, those are legal. So that's a social decision. But on an economic point of view, banning imports of vehicles and trying to manufacture it in Sri Lanka is extremely inefficient, because vehicles in Japan or wherever they are manufactured can be done much cheaper. It is so much better. We have companies in Sri Lanka, manufacturing the airbag sensors that goes into, the Toyota car. It's so much better for Sri Lanka to focus on those high value added items which actually, where we have differentiator, as opposed to trying to manufacture the whole car where we are not very good at it. I hope I answered your question. It's like for a country like Sri Lanka, one of the most important things is moving forward with a bit of an open market economy. And I understand this comparative advantage and everything. So considering the current background, like Sri Lanka being more focusing on the social welfare for like how many years from the independence, we have actually become a bit of a lazy nation. So assuming the current status, if we are moving forward with a bit of a open economy in the future, what would be the pathway to that? Because economy is at the end of the day is like a zero-sum game, and given that if it's open economy at the moment, it's going to be a huge blow. So like how would we ideally we should move forward for a bit of an open economic policy as an overall? I think our laziness doesn't come from the last 50 years. We've been an island nation and we always have been lazy. That's just how, it's ingrained in our system. If you run fast enough, you fall into the sea. So don't run too fast. But I think to answer your question, you cannot open, structurally we have been a different type of economy for a long time. So we can't open it up immediately. There has to be, what they call a structural adjustment program. I think we were on one again between 2015 and 2020, where we said we are going to reduce import taxes on certain items over a period of time. And over that period of time, local manufacturing companies, you need to figure out how you are going to meet the fact that we are going to now open it up for global players. And some of these local manufacturing companies then went and acquired businesses in India. I remember a ceramics manufacturer went and acquired or invested in a business in India because it was more efficient for them to manufacture there. So, companies figured out ways to survive in that environment. But they won't be able to do it overnight. But over a period of time, they can, you have to give them that time, and you have to, but have the direction that you are heading in the direction of an open economy. Now, I also don't think that open economy is going to be a disaster. In fact, actually, I believe that the open economy is one of the things that can get us out of this mess. See, the reality is our wages in Sri Lanka rupees at the moment has taken a 50% hit. And so, yes, exports will come, business will come, but that will take 4 or 5 years. But what has happened is you are seeing a huge wave of migration of migrant workers who are going into the UAE and countries like that because they are able to earn dollar wages. So effectively, we are exporting our people. That's what's happening. What's happening in front of you at the moment is the fastest export we can do at the moment is exporting our people, and that's what's happening. Now, imagine if we had an open economy, we had a free trade agreement with India, and suddenly our Sri Lankans could go and work in the Indian IT sector. And, the options were open across multiple sectors for Sri Lanka to get integrated into India's economy. So Sri Lanka's economy is not going to get out of this mess for a while. We may get out of this immediate emergency situation, but it is going to take us, I think, the Southeast Asian nations after the Asian financial crisis took about 8 years to get back to where they were in terms of per capita GDP. So it is going to take us some time to get back to where we were. And in the meantime, actually gaining access to multiple markets is probably our best way to grow, because Sri Lanka is not going to grow very fast over the next few years. So for businesses, for people, it's going to be tough going. So when you open up and you give people the opportunity to access other markets, because every free trade agreement will have both sides to it.
And the reality at the moment is not many people will want to enter Sri Lanka for the next 5 years, but Sri Lanka can enter multiple other markets in the next 5 years. And that can be the reason that gets us out of this mess. එකක් තමයි quality of life improvement කියන එක. ඒකෙදි දැන් food industry එක ගත්තොත් ඒක මිත් එකක්. food industry එක සම්පූර්ණයෙන්ම අපි ගත්තොත් අපේ food habit change කරන්නේ food එක ඇත්තටම transport කරන්න ඕන එකක් නෙවෙයි. දැන් අපි wheat flour ගත්තොත් wheat flour වල protein එකක් ගලවලා fat එකක් ගලවලා powder එක විතරක් අපේ food habit එකට එවනවා. අපි සීනි ගත්තොත් අපේ හදන සීනි නරක shelf life එක වැඩි කරගන්න සුදු සීනි කරනවා. එහෙම නැත්නම් තක්කාලි ගත්තොත් ගොඩක් ඉන්ඩස්ට්‍රි ෆුඩ් වල ගත්තොත් මම හිතන්නේ ෆුඩ් එක ඕපන් කරනවා කියන්නේ quality of life improve කරන්න බෑ. ඒක කියන්නේ multinational corporations වලට ෆුඩ් එක control කරන්න ගත්තට පස්සේ මිනිසුන්ගේ life මේ quality of life අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒක තමයි reality. ඒක එකක් මට මතු කරන්න ඕන කාරණා. අනිත් එක තමයි මේකේ පෙන්නවා කියන්නේ government monopoly එක නරකයි. හැබැයි අපි දැන් ලෝකයේ අත්දකින්නේ multinational corporation වල monopoly. දැන් Google එක ගත්තොත් Google එක අපි එයා වෙනුවෙන් කරන වැඩේට අපිට ගෙවන්නේ නැහැ. නමුත් එයා අපෙන් අපේ ටයිම් එකට charge කරගන්නවා. ඉතින් හිතනවා කියන්නේ කොහොමද අපි හිතන්නේ දැන් ලෝකේ ඉකොනොමි එක ගොඩක් වෙලාවට මේ වෙන්නේ big multinational corporations ටිකකින් තමයි මේක handle වෙන්නේ. එතකොට USA ගත්තත් quality of life improve වෙනවා. මිනිහගේ average income එක පහුගිය අවුරුදු 20 30 improve වෙලා නැහැ real term එකේ. එතකොට මේ system එක කොච්චර දුරට අපි වගේ රටක් sustain කරගෙන ඉස්සරහට අපිට මේ වගේ system එකක් ඇතුළේනේ අපිට යන්න වෙන්නේ දැන්. අපි එළිය බැලුවම තියෙන්නේ මේක. multinational corporation වල තියෙන monopoly. ඉන්දියාව ගත්තත් ගොඩාක් monopolize කරලා තියෙනවා. ඉන්දියාව වගේ රටක පහුගිය අවුරුදු 10 මිනිස්සු quality of life improve වෙන්නේ නැති. වෙලා තියෙන අතරම නමුත් USA හරි දියුණු රටක එක වෙන්නේ නැහැ. එතකොට කොහොමද මේ global environment එක ඇතුලේ අපේ වගේ රටක policy එක කොයි තැනද අපි තියාගන්නේ? මෙහෙමයි මොනොපොලි එකක් කියන්නේ ගවර්න්මන්ට් විතරක් නෙමෙයි ඕන කම්පැනි එකක් හරි මොනොපොලි එකක් තියෙනවා නම් රටක ඒක ඇත්තටම මේ වැරදි දෙයක්. ඒක වෙනවා කියන්නේ දැන් මම කියපු ඔක්කොම ප්‍රශ්න ටික ප්‍රයිවට් කම්පැනි එකක් මොනොපොලි එකක් තියාගත්තත් ඒකම වෙනවා. එහෙනම් මොනොපොලි නැතුව ඕන ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් ෆ්‍රී විදියට තියෙන්න ඕනේ. දැන් සමහර රටවල තියෙනවා කම්පිටිටිව් කවුන්සිල් කියලා. ඇන්ටි මොනොපොලි කවුන්සිල්ස් කියලා තියෙනවා. එතකොට ඕන කම්පැනි එකක් පොඩ්ඩක් ලොකු වැඩි වුණාම ඒගොල්ලන් ඒක ප්‍රිවෙන්ට් කරන්න මෙෂර්ස් ටිකක් ගන්නවා. දැන් ලංකාවේ වගේ රටක ඒ වගේ ලොකුවට කරගන්න පුළුවන් වෙයිද දන්නේ නැහැ. හැබැයි දැන් ඕන ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් දැන් පෙට්‍රෝලියම් කියමුකෝ. පෙට්‍රෝලියම් එකේ දැන් එක ප්‍රයිවට් කම්පැනි එකකට දුන්නත් දැන් ලංකාවේ IOC එකකට දුන්නත් ඒකත් වැරදි. එතන ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකේ 3-4 දෙනෙක් දෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අර කම්පිටිෂන් එක එන්නේ. කම්පිටිෂන් එක එනකොට ක්වොලිටි එකත් වැඩි වෙනවා. ඒගොල්ලන් ඔක්කොම කම්පීට් කරගෙන ක්වොලිටි එක වැඩි කරනවා. අනිත් පැත්තට දැන් ෆුඩ් එකේ ක්වොලිටි එක නෙමෙයි මම කතා කරේ ක්වොලිටි ඔෆ් ලයිෆ්. ඒ කියන්නේ ෆුඩ් ක්වොලිටි එක දැන් අපිම ඩිසයිඩ් කරනවා අපිට මෙන්න මේ වගේ සීනි තිබ්බනම් ඇති. ඒක අපේ ඩිසිෂන් එකක්. ඒක අපි හෙල්ත් එකට මේ නරකයි නම් ඒක අපි දරා ගන්න ඕන දෙයක්. දැන් ඒකේ ගවර්න්මන්ට් එකෙන් කියන්න පුළුවන් ඕන මැනුෆැක්චරර් කෙනෙක් මේ ප්‍රමිතියට තමයි sugar supply කරන්න ඕනේ කියලා. ඒ රූල් එක ගවර්න්මන්ට් එකට දෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි කලින් කිව්වනේ මේ මයිලෝ එකේ හරි ඕන බෙවරේජ් එකේ සීනි මෙච්චරකට වැඩි දාන්න බෑ කියලා. ඒමත් රූල් එකක් දැම්මනේ. දැන් ඒ වගේ රූල් එකක් දාන එක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒ වගේ රූල් එකක් ඒ ගවර්න්මන්ට් පොලිසි. මෙන්න මෙච්චරකට වැඩි සීනි තියෙන්න බෑ. එතකොට ඒ ක්වොලිටි එක ගවර්න්මන්ට් එකට මේව කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ දැන් ඒ වගේ දැන් හැබැයි කොකාකෝලා හරි ඕන බ්‍රෑන්ඩ් එකක් හෙට ඉඳන් ලංකාවේ විකුණන්න බෑ කිව්වනම් එතකොට කම්පිටිෂන් එක නැති වෙනවා. එතන තමයි වෙනස තියෙන්නේ. මගේ පොයින්ට් එක මේකනේ. නැචරලිම ලෝක පිළිගත්ත විදිය තමයි ෆුඩ් එක දැන් අපි USA වල හදලා ෆුඩ් එක ලංකාවේ කන්සියුම් කරන එක තව දුරට. ඒ කියන්නේ ඒක එක ලෝකේ එක කාලෙක
තිබිච්ච දෙයක්. නමුත් තවදුරටත් ඒක එහෙම නෙවෙයි. ඒකේ හෙල්ත් එකට වෙන අරක බලපෑම ගොඩක් වැඩි. ඒක කාලෙක බඩගින්න හින්දා මිනිසුන්ට කෑම ගිහින් දුන්නා. නමුත් අපි ඉම්පෝට් කරගන්න ටෙක්නොලොජි එක. අපි කොහොමද හරි ටෙක්නොලොජි එක මේක ඇතුලේ කරන්න කියන එක. එහෙම නැතුව ෆුඩ් එක මම කියන්නේ ෆුඩ් ට්‍රේඩ් එක. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ලෝක පිළිගන්න දේ තමයි within 20 kilometers අපිට කන්සියුම් කරන්න පුළුවන් දේවල් ටික ඔක්කොම හදාගන්න පුළුවන් නා. කන්සියුම් ෆුඩ් ගැන මම කියන්නේ. it's the best thing. මොකද අපේ තිබ්බ අර කෑම වර්ග ගොඩාක් නැති වෙලා මේක වෙන හෝමෝජිනියස් වෙනවා. මේ අපි මේක මම මත කරන්නේ ඒක මල්ටිනේෂනල් කෝපරේෂන් වලට හරි ඒක ස්මෝල් කට්ටිය ගොඩක් ඉන්න කම්පිටිෂන් එකක් ඇතුලේ ඉන කම්පිටිෂන් එකක් ඇතුලේ කරනවා මිසක් ලොකු ප්ලේයර් කෙනෙක් ආපු ගමන් එයාගේ ස්කේල් එක වෙනස්. එයා ඊට පස්සේ ප්ලේ කරන්න වෙන විදියකට. එතකොට ඒ වගේ තැනක තියෙනකොට දැන් එතකොට ඒ කියන්නේ කිලෝමීටර් 20ක අතරතුර කවුරු හරි මැනුෆැක්චර් කරනවා නම් එයාට පුළුවන් නම් ඒ ප්‍රයිස් එකට එයාගේ කොස්ට් එක මේ මල්ටිනේෂනල් එකට වැඩිය 30-40% වැඩි ඇති. එයා එතකොට 50% හරි 60% හරි මාකප් එකක් තියාගෙන විකුණනකොට දැන් අපි මෙතන ඉන්න හැමෝම එයාගෙන් ගන්නවා නම් එයා ඒ බිස්නස් එක හොඳට කරනවා. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපේ පර්සනල් choice එක අපිට ඕන නම් choice එකක් තියෙනවා නම් ගොඩක් අය අපි ගන්නේ මේ වෙන රටක ප්‍රොඩියුස් කරපු දෙයක්. දැන් අපිට ඕගැනික් හරි ලංකාවේ ප්‍රොඩියුස් කරපු එකක් අපිට මේ ඇත්තටම ඕනකමක් තියෙනවා නම් අපිට ඒක ගන්න පුළුවන්. දෙකම තියෙන්න ඕනේ. ඒ choice එක කන්සියුමර්ට දෙනකොට අපි හැපෝටම ඒක තියෙනකොට අපි අපිට හරියන දේ අපි චූස් කරනවා. අන්න ඒක ඒ choice එක නැති වුණාම මේ ලංකාවේ ප්‍රොඩියුස් කරන කට්ටිය ඕන ප්‍රයිස් එකට විකුණනවා. ඒගොල්ලන්ට වෙන කොම්පිටිෂන් නැහැනේ. එහෙනම් ඒගොල්ලෝ ඕන ප්‍රයිස් එකට විකුණනවා. ඒකයි අන්තිමට වෙන්නේ. එතකොට අපිට ක්වොලිටි එකත් අඩු වෙනවා. අපිට කන්සියුම් කරන්න පුළුවන් මේ ප්‍රමාණයත් අඩු වෙනවා. ප්‍රයිස් එක ඩබල් හින්දා. එතනම තමයි ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ. දැන් ලංකාවෙත් ගොඩක් ඔය ප්‍රොටෙක්ටඩ් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් කියලා මේ කියන ඒවා එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් තමයි ඔය ඩොමිනේට් කරන්නේ. එතන ප්ලේයර්ස්ලා 30ක් 40ක් නැහැ. එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් තමයි ලොකු ප්ලේයර්ස්ලා තමයි ඒවත් ඩොමිනේට් කරන්නේ. ඒතර ලංකාව කියන්නේ එතන ලොකු කොම්පිටිෂන් එකක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. එහෙම තියෙනකොට. Like to thank Deshan for taking your time for being here today and for accepting our invitation despite your busy schedules to educate all of us about the current landscape, and I'm sure we got a different perspective or we've got a different understanding from what he explained to us today. So it is indeed important to take it to our heads and also to understand what was discussed today. Since we have almost come to the end of the session today, I would like to invite one of our co-conveners of the Liberal Youth Movement, Rusiru Egodage, to give the vote of thanks. අපි වැඩේ ඉවර කරන්න හදන්නේ ස්තුති කතාවෙන් මට පොඩි වගකීම් දෙකක් තියෙනවා. මේ වැඩේට පොඩි ස්තුතියක් දෙන ගමන්ම අපේ සමකැඳුම්කරුවන් විදිහට නාමිනී මේ වැඩේදී මුලදී සඳහන් කරා ලිබරල් තරුණ ව්‍යාපාරය කියලා කියන්නේ මොකද්ද කියන කාරණාව සඳහන් කරා. අපි ඇයි හැදුනේ, මොකටද හැදුනේ, අපි මොකද්ද කරන්න කියන කාරණාව. ඉතින් ස්තුති කතාව කරනවත් එක්කම මට පුංචි විනාඩි 10ක් විතර දෙන්න අපි ඉස්සරහට මොකද්ද කරන්න කියන කාරණාව ගැන පොඩි වචන ස්වල්පයක් කතා කරන්න. ඊට කලින් මේ වැඩේට අපිට ලොකු සහයෝගයක් දක්වපු සියලු දෙනාවම ගයන්න ඕනේ. ප්‍රධාන වශයෙන් ගත්තහම සම්පූර්ණ තමන්ගේ කාලය කැප කරලා මේ අවස්ථාවට ආපු අපිට වටිනා දේශනයක් ලබා දුන්නු කැපකිරීම කරලා මේ වෙලාවේ තියෙන වැඩ රාජකාරීත් එක්ක මේ වෙලාවේ ඇවිල්ලා අපි හැම දිනාටම මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙච්ච සියලු දෙනාටම මේ ඊටා වටිනා දේශනයක් වගේම ලිබරල් තරුණ ව්‍යාපාරය ඉස්සෙල්ලාම කරපු මේ වැඩේට මේ ෆිසිකල් ඉවෙන්ට් එකට මේ සෙෂන් එකට සම්බන්ධ වෙලා මේ දේශනය පවත්වපු කැල්ලකේ එහෙම නැත්නම් කැපිටල් ඇලයන්ස් ලිමිටඩ් හි අධ්‍යක්ෂ කළමනාකරණ අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් වශයෙන් කටයුතු කරන දේශාන් පුෂ්පරාජ් මැතිතුමාන්ට අපි බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ අවස්ථාවට ආවට. මොන දේවල් තිබුණත් මොන ව්‍යාපාර ගොඩනැගුණත් මේ වගේ දේවල් කරගෙන යන්න ශක්තිය තියෙන්න ඕනේ. ප්‍රධාන වශයෙන් ගත්තම දැන් මේක ඉවර වෙලා ඔබට තේපැන් සංග්‍රහයකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්.
කේක් කෑල්ලක් කාලා චිකන් සමෝසා එකක් කාලා තේ එකක් බොන්න පුළුවන් අපිට. ඊට වගේ ඒ වගේම මේ වගේ වැඩක් කරගෙන යනකොට විවිධ වියදම් දරන්න සිද්ධ වෙනවා. අපි ඉන්නේ මාර අර්බුදකාරී අවස්ථාවක මේ පදනම් ආයතනයේට ලොකු ගාණක් ගෙවලා මේ ස්ථානය බුක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ව්‍යාපාරයක් විදිහට අපි වැඩ කරගෙන යනකොට අපිට විවිධ ප්‍රශ්න එනවා. ආර්ථික ප්‍රශ්න එනවා. නමුත් අපි කරන්න යන වැඩේ අපිට හරියට කරගෙන යන්න ඒ දේවල් ගැන විශ්වාස කරලා මේ වැඩේ සාර්ථක කරගන්න අපිට ශක්තිය දුන්නු කැල්ලකට කැපිටල් අලයන්ස් ලිමිටඩ් එකට අපි බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම අපිට තව පාර්ට්නර් කෙනෙක් සම්බන්ධ වුණා මාධ්‍ය ශාස්ත්‍රයෙන් ඩේලි මිරර් එක. ඩේලි මිරර් එකටත් බෙහෙවින් ස්තුතියි මේ අවස්ථාවට ආවට. අනිත් පැත්තෙන් ගත්තහම රූපවාහිනී මාධ්‍ය ගුවන් විදුලි මාධ්‍ය නියෝජනය කරලා පුවත්පත් මාධ්‍ය නියෝජනය කරලා මේ අවස්ථාව ආවරණය කරන්න ආපු සියලුම මාධ්‍ය සහෘදයන්ට බෙහෙවින් ස්තුතියි මේ අවස්ථාවට ආවට. ඊළඟට ලිබරල් තරුණ ව්‍යාපාරය අපි මතක් කරන්නට ඕනේ. පටන් අරගෙන මාස 2කට ආසන්න කාලයක් වෙන්නේ. නමුත් මේ මාස 2කට ආසන්න කාලයක තුල මේ වෙනකොට සක්‍රීය දායකත්වයක් දක්වමින් ලිබරල් තරුණ ව්‍යාපාරයේ බොහෝ පිරිස මේ සඳහා සහභාගී වුණා වගේම පිටිපස්සේ ලොකු කැපකිරීම් ටිකක් කරා. ඉතින් ලිබරල් තරුණ ව්‍යාපාරය විදිහට මේ අවස්ථාවට ආපු ඔබ සියලු දෙනාටමත් බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම අදාපු වෘත්තීයවේදීන් සහ විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයින් ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව රාජතාන්ත්‍රික නියෝජිතයින් ඒ වගේම මාධ්‍යවේදීන් ප්‍රමුඛ මේ සියලුම දෙනාට බෙහෙවින් ස්තුතියි. මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වුණාට අපේ පළවෙනි වැඩේ අපි කරන්න තියෙන වැඩ රාජකාරී දහසක් අතරින් අපි ඉස්සෙල්ලාම තෝරගත්තු මේ වැඩේට ආවට බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම අපේ සහෘදයන් විදිහට වැඩ කටයුතු කරන Next Gen SL එක, ඒ වගේම Political School එක සහ පදනම් ආයතනයටත් බෙහෙවින් ස්තුතියි මේ අවස්ථාව අපිට කරගෙන යන්න ශක්තියක් වුණාට. ඒ වගේම ලිබරල් තරුණ ව්‍යාපාරයේ මේ වැඩේ පිටිපස්සේ හිටපු බර ඇදපු වැඩ කරපු මගේ සමගැඳුම් කරවන අනිත් දෙනා නාමිනී යූසුෆ් ඒ වගේම අරුණි මේ අවස්ථාව සංවිධානය කරන්න ශක්තිය ධෛර්යය ගත්තට මහන්සි වුණාට ඔබ තිදෙනාටත් බෙහෙවින් ස්තුතියි. ඊළඟට මට චූටි විනාඩි 5ක් වගේ කාලයක් දෙන්න. ලිබරල් තරුණ ව්‍යාපාරය අපි අනාගතය ගැන ෂුට්ටක් දැනුවත් කිරීම ටිකක් කරන්නට අවශ්‍යයි. අපි ලිබරල් තරුණ ව්‍යාපාරයේ විදිහට මැදිහත් වීම දෙකක් කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. එකක් තමයි අධ්‍යාපනික මැදිහත් වීම, අනිත් එක තමයි දේශපාලනික මැදිහත් වීම. එතකොට අරගලයක් වෙච්ච වෙලාවක භූමිය පිලිසකර වෙලා තියෙන වෙලාවක අපි අලුත් බීජයක් විදිහට මේ ලිබරල් වාදය, ලිබරල් වටිනාකම් එක්ක සමාජයක් ගොඩනගන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව බලාගෙන හිටපු මොහොතක අපි ලෑස්ති වුණ අලුත් වැඩ ටිකක් කරන්න. ඒකේ ප්‍රධානතම වැඩේ උනේ මේ අධ්‍යාපනික වශයෙන් අපි කොහොමද ලිබරල් වටිනාකම් ගොඩනගන්නේ, සමාජයට ලිබරල් වටිනාකම් අරන් යන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව. විශේෂයෙන් සමහරක් අය දන්නවා, ඔබ දන්නවා අපි සෑම සෙනසුරාදා දිනයකම රාත්‍රියේ 8:30ට Zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ මේ පැයක එකහමාරක දෙක විතර පොඩි සෙෂන් එකක් කරනවා ලිබරල් වාදය සම්බන්ධව. ඒ ලිබරල් වාදයේ සෙෂන් එක අවසානයේ අපි ඒකට සම්බන්ධ වෙන අයට අහන්න කියනවා පොඩි පොඩි ප්‍රශ්න ටික. ඒ ප්‍රශ්න ටික අහන්න කියනකොට සමහර අය ඒ සෙෂන් එකට සම්බන්ධ වෙන දවසේ තමයි මේ ලිබරල් කියන වචනේත් අහන්නේ. ඉතින් ලිබරල් කියන වචනේත් එක්ක ගොඩක් මිත්‍යාවන් සමාජය තුල පැලවෙලා තියෙනවා. ඔබ දන්නවා. එතකොට සෙෂන් එකට එන ගොඩක් අය කියනවා අපි සම්බන්ධ වෙච්ච ගොඩක් අය කියන අපි සෙෂන් 2-3කට සම්බන්ධ වුණා. මුලින් සම්බන්ධ වෙනකොට ලිබරල් කියන්නේ මොකක්ද කියලාවත් දැනගෙන හිටියේ නැහැ. නමුත් දැන් අපි සතුටු වෙනවා අපි ලිබරල් කියන්නේ මෙන්න මේකයි කියන කාරණාව ගැන දන්නවා කියලා. සහ සමහරක් තැන්වල විශේෂයෙන්ම විශ්වවිද්‍යාල වගේ තැන්වල ලිබරල් වාදය කියලා දේවල් ගොඩක් දුරට ඉගෙන ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. වෙනත් මතවාදන් පමණ ඉගෙන ගන්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඒක තුල මේ ලිබරල් වාදය කියන දේ සම්බන්ධව එතනින් උඩට යනකොට උඩ ලේයර් එකට යනකොට ගොඩක් අය දැනුවත් වීම නැහැ. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඔබ අද මේ භූමියට ආපු මේ පදනම් ආයතනයට ආපු ඔබව ලිබරල් කරන්නට නෙමෙයි අපිට ඕන කරන්නේ. ලිබරල් කියන්නේ මොකක්ද කියන කාරණාව ඔබ දැනගත යුතුයි. ඔබ මෙතනින් එහාට වෙනත් මතවාදයක හිටියට අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් ලිබරල් කියන්නේ මේක, ලිබරල් වටිනාකම් කියන්නේ මෙන්න මේකයි කියන කාරණාව අපිට ඔබට ඒතු ගන්නවන්නට විතරයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒකත් එක්ක මට මතක් වුණා අපි මේකේ වර්ක්ෂොප් සෙෂන් එකක් කරනකොට
අපි එතනදී විශේෂ දෙයක් කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි උගන්වන්නේ අපි දැනුවත් කිරීම කරන ලිබරල් වටිනාකම්. හැබැයි අපි මේ වර්ක්ෂොප් එකේ එක්තරා කාලයක් ලබා දෙනවා, දවස් 4ක කාලයක් අපි ලබා දෙනවා සමාජවාදී කියන්නේ මොකද්ද? කමියුනිස්ට් වාදය කියන්නේ මොකද්ද? අරාජකවාදය කියන්නේ මොකද්ද? ගතානුගතිකවාදය කියන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේව ගැනත් අපි කියලා දෙනවා. එතකොට අපිට ඕන කරන්නේ ඔබව ලිබරල් කරන්න නෙමෙයි. ඔබව වගේම මේ වැඩේ පිටිපස්සේ ඉඳලා මේ වැඩේ පටන් ගත්ත තැන ඉඳලා ඉස්සරහට යනකොට අපිට ඕන කරන්නේ මේ සමාජය ලිබරල් කරන්නම නෙමෙයි. ඒ හැමෝම ලිබරල් වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔබට හැකියාවක් තියෙන ඕන මතවාදයක් එක්ක හිට ගන්න. හැබැයි අපි ඔබට ලිබරල් වටිනාකම් කියන්නේ මොකක්ද කියන කාරණාව දැනුවත් කිරීම කරනවා. ඉතින් ඔය අධ්‍යාපනික මේ මැදිහත් වීම තුල එක්තරා මේ භෞතික මැදිහත් වීමක් තමයි අද අපි මේ සෙෂන් එකක් විදිහට කරේ. ඉතින් මේකේ අපේ ඊළඟ පියවර වෙන්නේ දේශපාලනික මැදිහත් වීම. දේශපාලනික මැදිහත් වීම ගැන උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මේ මාස එකමාර ඇතුළත ඔබ ඇතැම් අය දන්න කාරණාවක් මමත් නාමිනේත් පෙත්සම්කරුවන් විදිහට අලුත් ජනාධිපතිවරයෙක් පත් වෙලා ඉන්න වෙලාවක ඔහු නියෝග කරා හදිසි නීතියක් රට තුල ක්‍රියාත්මක කරන්නට. නමුත් මේ හදිසි නීතිය තුල අපේ නිදහසට අපිට කතා කරන්න, අපිට භාෂණයට, අපිට රැස් වෙන්න, අපිට විරෝධතා, සාමකාමී විරෝධතා කරන්නට නිදහස සීමා වෙනවා කියන දේ මත ඉඳගෙන මමත් නාමිනීත් පෙත්සම්කරුවන් විදිහට අපි හදිසි නීතියට විරුද්ධව අපි නඩුවක් ෆයිල් කරා. එතකොට මේ මොහොතේ අපි ලොකු ජයග්‍රහණයන් ටිකක් ලබාගෙන තිබෙනවා ඒ තුල. ඉතින් එවැනි දේශපාලනික මැදිහත් වීම අපි ඉස්සරහටත් කරනවා. මොකද නඩුව මේ වෙනකොට කරගෙන යන්න අපිට අධිකරණය අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඇතැම් කාරණා මේ මොහොත වෙනකොටත් රිවර්ස් කරගෙන තියෙනවා ගැසට් එක තුල. ඉතින් ඒ වගේ දේශපාලනික මැදිහත් වීම පවා මේ තුලින් කරන්නට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම ඉස්සරහට අපි ලෑස්ති වෙනවා මේ ලිබරල් වාදය කියන මම අර ඉස්සෙල්ලා සඳහන් කරා වගේ ලිබරල් කියන වචනේවත් දන්නේ නැති සමාජයක් ඉන්නවා. මෙතනින් එහාට ගියාම ග්‍රාමීය සමාජය තුල විශේෂයෙන්ම. ඉතින් අපි ලෑස්ති වෙනවා පොඩි පබ්ලිකේෂන් සීරීස් එකකට එන්න. පොත් 6ක් විතර print කරන්න මේ ලිබරල් කියන්නේ මොකක්ද කියන කාරණාව සම්බන්ධව මේකේ උදාහරණ විදිහට ගත්තාම ලිබරල් සහ බුදුදහම ඊළඟට ගත්තාම ලිබරල් සහ එහි ආර්ථික වටිනාකම් ඊට පස්සේ ලිබරල් වාදය කියන්නේ මොකක්ද කියන දේවල් සරලව මේවා සිංහලෙන් පොඩි පොත් පිංචවල් හදලා අපි ඒ දේවල් ලබා දෙන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වැඩත් ඉස්සරහට සිද්ධ වෙනවා මේ කෙටි කාලයක් ඇතුළත මම හිතන්නේ මේ අවුරුද්ද වගේ වෙනකොට නේද නාමිනි අපිට පුළුවන්කම ලැබෙනවා මේ වැඩ කටයුතු ටික කරගෙන යන්න. එතකොට ඒ වගේම ගත්තාම අපි වර්ක්ෂොප් වර්ග 3ක් කරනවා. ඔබ හිතනවා ඇති ඒ කියන්නේ අපි මෙච්චර දේවල් කරන්න මොකටද උත්සාහවන්ත වෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ මොකක්ම හරි ව්‍යාපාරයක් ගොඩනගාගෙන මොනවා හරි දේශපාලනයක් කරන එක නෙමෙයි අපේ අරමුණ වෙන්නේ, බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපිට ඕන කරන්නේ මේ සමාජය ගොඩනගන්න පුළුවන් මේ ලිබරල් වටිනාකම් තුලින්. නාමිනී කතාව තුල ලිබරල් වටිනාකම් 8ක් ගැන පැහැදිලිව සඳහන් කරා. මේ ලිබරල් වටිනාකම් 8 තුලින් අපිට පුළුවන් වෙනවා සමාජය ගොඩනගන්නට. මේ වටිනාකම් තුලින් ලිබරල් නිදහස අගයන සමාජයක් අපිට ගොඩනගන්න අපි මේ ලෑස්ති වෙනවා. ඒකට නිකම් අපි කියවලා වැඩක් නැහැ. ඒකට ජනතාව ගෙනල්ලා, තරුණයෝ ගෙනල්ලා ඒ අයට දැනුවත් කිරීම සහ පෝෂණය ලබා දිය යුතුයි කියන දේ අපි විශ්වාස කරනවා. ඒකින්ද ටිකක් අමාරු වුණත් මහන්සි වෙලා අපි වැඩමුළුවන් වර්ග 3ක් කරන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා. ඒකේ එකක් තමයි දවස් 4ක වැඩමුළුවක් අපි පවත්වනවා. ඒ දවස් 4 එක්තරා තැනකට ආපුවාම කණ්ඩායමක් ඇවිල්ලා දවස් 4ක නතර වෙලා මේ වැඩමුළුවට සම්බන්ධ වුණාම සම්පූර්ණ ලිබරල් වටිනාකම් කියන්නේ මොකක්ද කියන කාරණාව සම්බන්ධයෙන් එදා ඒ දවස් 4 තුල ඔහුට හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඔහුට ඔහයට මේ ලිබරල් වාදය, ලිබරල් වටිනාකම් ගැන ඉගෙන ගන්න. එතකොට කණ්ඩායම කුඩා වුණත් අපි උත්සාහවන්ත වෙන්නේ, අපි උත්සාහ කරන්නේ මේ දේවල් ඉගෙන ගැනීම තුල ඔහු විශේෂම විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයින්, ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව සහ වෙනත් විවිධ කණ්ඩායම් අපි මේ සඳහා සම්බන්ධ කරගන්නවා විවිධ ක්ෂේත්‍රයන් වල. එතකොට එතනදී ඔබ කුමන දේශපාලන මතවාදයක හිටියත්, ඔබ ලිබරල් වාදයක් නොවුනත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. වගේ වැඩමුළුවන් වලට එන්න පුළුවන්. අපිට මෙතනදී වැදගත් වෙන්නේ ඔබ දේශපාලන පක්ෂය කුමක් වුණත් ඔබ ඉන්න දේශපාලන පක්ෂයේ මතවාදය ලිබරල් කිරීම පමණයි. ඉතින් ඒකින්ද මේ වගේ වැඩමුළු වලට ආපුවම අපි ඔවුන්ව පෝෂණය කරනවා. එතකොට ඔවුන් එතනින් එහාට ලිබරල් වටිනාකම් එක්ක තමයි සමාජය ගොඩනගන්නේ. ලිබරල් වටිනාකමත් එක්ක තමයි ඉදිරියට යන්නේ.
ඉතින් ඊට අමතරව අපි කෙටි කාලීනව දවසේ වගේ වර්ක්ෂොප් කරන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා. ඒ වගේම වැදගත්ම කාරණාව තමයි අපි මේක ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව වෙත වෙනම යන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. කෝපරේට් සෙක්ටර් එකට කොහොමද ආයතනයක් ලිබරල් වටිනාකම් එක්ක වැඩ කරන්නේ? දවසක පොඩි වැඩමුළුවක් ලෑස්ති කරලා මෙන්න මේ ලිබරල් වටිනාකම් එක්ක ගියාම මෙන්න මේ ආයතනෙට මේ වගේ වැඩ ටිකක් එක්ක ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ වැඩමුළුවන් කිහිපයක් අපි ලෑස්ති කරගෙන ඉන්නවා. ඉතින් මෙවැනි වටපිටාවක් තියෙන තැනක් තමයි ලිබරල් තරුණ ව්‍යාපාරය කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපි ලෑස්ති වෙන්නේ සමාජයේ විවිධ දේවල් මේ මොහොතේ සිද්ධ වෙලා තියෙන වෙලාවක විවිධ මතවාදයන් පැන නගින වෙලාවකට අපිට මතවාදات එක්ක ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් අපි විශ්වාස කරනවා මේ මොහොතේ තුල තියෙන හිඩස පුරවලා අලුත් බීජයක් රෝපණය කරලා මේ බීජය තුලින් මේ බීජයේ ලිබරල් වටිනාකම් නම් මේ බීජය තුලින් අලුත් සමාජයක් ගොඩනගන්න පුළුවන්. යහපත් සමාජයක් ගොඩනගන්න පුළුවන්. ඒකට අවශ්‍ය කරන පදනම අපි දානවා. ඒකට අවශ්‍ය කරන ශක්තියත් අපි ගාව තියෙනවා. ඒ ශක්තිය පදනම මේ සියල්ලම එක්ක ලිබරල් වටිනාකම් ගොඩනගන නිදහස අගයන අපිට කතා කරන්නට පුළුවන් මූලික මිනිස් අයිතිවාසිකම් සුරකින ලිබරල් සමාජයක් ගොඩනගන්න අපි කැප වෙනවා. ඉතින් සියලු දෙනාටම බොහොම ස්තුතියි.